வணக்கம் மக்களே, நான் உங்க ஜிஆர். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கிரிக்கெட் 26 தான் விளையாட போகிறோம். இன்னைக்கு சிஎஸ்கே வர்சஸ் பஞ்சாப் மேட்ச்சு. லெட்ஸ் சி என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். தல தோனியும் பிரேவிஸும் இந்த மேட்ச்க்கு வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க. லெட்ஸ் சி பார்க்கலாம். என்ன நடக்க போதோ தெரில. ஓய் மக்களே, நம்ம கேம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ரஷ்மி பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் பேசுறது கேட்குதா? ஏன்னா எனக்கு இங்கே மைக்கில் வால்யூம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கமா, கம்மியாக காட்டுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. நானும் கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கேன். நான் பேசுறது சவுண்டாக தான் பேசுகிறேன். ஆனால் ஏன் இங்கே வால்யூம் கம்மியாக காட்டுது தெரில. ஓகே மக்களே, கேம் இது என் வாய்ஸ் கம்மியாக இருந்ததா சொல்லுங்கள், இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேப்பா, லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களாம் லைக் போட்டாச்சுன்னா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியாச்சுன்னா நம்ம அப்படியே ஆரம்பிக்கலாமா? இன்னைக்கு நம்மளோட டார்கெட் வந்துட்டு இன்னைக்கு 1200 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ண போகிறோம். 5 மணி வரைக்கும் லைவ் போடலான்ட்டு இருக்கேன். பார்ப்போம். இன்னும் ஒரு 989 சப்ஸ்கிரைபர் தேவை. ஒரே ஸ்ட்ரீமில் எடுக்க முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். முடியாது, பட் சொல்கிறேன். கேம் சேஞ்சர் 5 ப்ளே பண்ணுங்க. கேம் சேஞ்சரா? வாங்க ஸ்ரீலங்கா ரூல்ஸ் சஷ்வதிக் ப்ரோ, வெல்கம் வாங்க. ஓகேப்பா, பேசுனதெல்லாம் போதும், ஆரம்பிக்கலாமா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஐபிஎல் விளாடும். நம்ம ஐபிஎல்லே இன்னைக்கு பஞ்சாப் வர்சஸ் சிஎஸ்கே மேட்ச் தான் நினைக்கிறேன். ஐயோ, நியூ கொடுத்துட்டேனே. டேய் வெளியே வாடா. நான் பேசுறது சவுண்ட் கரெக்டாக இருக்கா ப்ரோ? ஸ்ரீலங்கா ரூல்ஸ் ப்ரோ, என் வால்யூம் கரெக்டாக இருக்கா? நான் பேசுறது கரெக்டாக கேட்குதுல்ல உங்களுக்கு? சொல்லலை, சிஎஸ்கே வர்சஸ் பஞ்சாப் மேட்ச் கரெக்டாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியமில் பார்த்து பக்காவான டைமிங். ரைட்டு. ஓகே, போகலாம். ஆரம்பிக்கலாமா? ஸோ நம்ம தான் இதுல ஏன் இவனுங்க இருக்கானுங்கன்னு தெரியலையே. இதுல ஏன் பழைய பிளேயர்ஸ் வருதுன்னு எனக்கு என்ன தெரியலையே. அப்டேட் ஆகலையா என்ன? இதுல பழைய பிளேயர்ஸ் இருக்கானுங்க, ஜடேஜாலாம் இருக்கான். ஏன் இதுல எப்படி இருக்கு? தெரியல, என்னவா இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் லைனப்பா, டே ஒன் டே லைனப்பா. இருங்க, அது அந்த அந்த இது எதுல இருக்குன்னு தெரியல, வருதுன்னு பார்த்துட்டு வரேன். நார்மல் மேட்ச் போனா அது கரெக்டா வருது, பட் இதுல போனா வர மாட்டேங்குது, ஏன்னு தெரியல. பாருங்க, இப்போ நான் நார்மல் மேட்ச் போறேன், இதுல சிஎஸ்கே போடுறேன், ஓகேவா? இதுல நான் போனேன்னா இதுல எனக்கு சஞ்சு சாம்சன் எல்லாம் இருக்கானுங்க. புது அப்டேட்டட் டீம் தான் இருக்கு, பட் இதுல போனா மட்டும் ஏன் வர மாட்டேங்குது? ஐ திங்க் நம்ம புது டோர்னமெண்ட் ஆரம்பிக்கணுமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் லைனப் இருந்ததா அது? இதான் அது. இல்லை வரல. சரி, அப்போ நார்மல் மேட்சே போகணுமா? டோர்னமெண்ட்டை கை விட்டுலாம். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வர்சஸ் பஞ்சாப் கிங்ஸ். பஞ்சாப் கிங்ஸ். ஓகே, கடா இருக்கு. சிஎஸ்கே. நான் வரேன்டா. ஓய் மக்களே, போமா 20 ஓவர் மேட்ச், எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியம். 10 AM 7:30 தானே? அதுவா? ஓகே, இங்கே 7:30 மீடியம்லேயே போவோம். ஓய் மக்களே, 2 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். லைக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்.
பசங்களாம் இன்னும் வரல. வருவானுங்கன்னு நம்புவோம். நேத்து நைட்டு போட்டு அடிச்ச அடியில எல்லாம் போயிட்டு கோச்சிட்டு படுத்துட்டாங்கன்னு நெனைக்கிறேன். வரட்டும், வரட்டும். ஒரே நிமிஷம் இருங்க மக்களே. நம்ம இது எல்லாத்துக்கும் குடுத்துட்டு வந்துடுறேன். லிங்க் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். அப்பதான் நம்ம பசங்க வருவானுங்க. ஓகே. நைஸ். ஓகே மக்களே, 10 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. வாங்க 10 லைக்கு போலாம். யாராவது லைக் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Good evening, one and all. You join us for this 2020 Okay, match 2020 between the Chennai match. Super Kings Chennai and Super the Kings Punjab Kings. versus I'm Adam Punjab Gilchrist, Kings. and joining me for what should be an பேட்டிங் எடுத்துப்போம். exciting அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு ஒரு contest is Alan 300ஆவது Mitchell. அடிக்க போறேனா. Let's see. என் வாய்ஸ் கரெக்டா இருக்கா? கேம் ஆடியோ கரெக்டா இருக்கா? பேசுறதெல்லாம் நல்லா கேக்குதா? கேம் ஆடியோ நல்லா Big கேக்குதா? decision coming up. கேக்குதா இல்லையா மக்களே? யார் வின் பண்ணுவாங்கன்னு ஓட்டு போடுங்க பாப்போம். கேம்ல இல்ல, இன்னைக்கு நைட் நடக்க போற மேட்ச்ல சிஎஸ்கே வின் பண்ணுமா பஞ்சாப் கிங்ஸ் ஐபிஎல் மேட்ச்ல எந்த டீம் வின் பண்ணும் பார்க்கலாம். என்னோட கணிப்பு சிஎஸ்கே because I'm a CSK fan. Sing to get us underway. Let's see. Nice to see some pace first up. This new ball should நல்லதே give some நடக்கும். movement early. நல்ல தோனியும் பிரேவிஸும் வர்ற மாதிரி பேசிக்கிறாங்க. வந்தா நல்லா இருக்கும். கேட்குறியா ரெண்டு பேரும்? It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. மாஸ்டரே வணக்கம். ஏன் வரும்போதே சோகமா வர? நான் இன்னைக்கு தான் நான் கொஞ்சம் நான் நல்லா லைவ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாம நீ ஏன் சோகமா இருக்க? Big opportunity missed. A terrible delivery that was begging to be hit. நோட்டிஃபிகேஷன் வரல பாய். நோட்டிஃபிகேஷன் வரலையா? யூடியூப் சதி பண்றான். பெல் அழுத்தி ஆள்ல போட்டியா நீ? போட்டுருக்கீங்க பாருங்க. சந்தேகப்படல. சொல்றேன் மறந்துட்டாலும் மறந்துட்டீங்களா? Just textbook. Sees the ball go shorter. யஷ்வந்த் சக்தி ஹைப்ரோல்க்கு வாங்க. ஓய் மக்களே 10 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 20 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மக்களே. வாங்க 10 லைக்கு போல இன்னொரு 9 லைக் தான் தேவை 10 லைக் போறதுக்கு. இன்னைக்கு லைக் டார்கெட் 100, அதாவது 100. அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டு இன்னைக்கு 200 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்றமான்னு பார்ப்போம். இன்னொரு 89 சப்ஸ்கிரைபர் தேவை ரீச் பண்றதுக்கு. இன்னைக்கு ஒரு பெரிய லைவா இருக்க போகுது. என் சேனல்லே பண்ணாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய லைவ். லெட்ஸ் see. பெல் ஆல்ல தான் இருக்கு. அப்படியா? இது யூடியூப் அப்படிதான் ப்ரோ பண்றான். சதி பண்றான் ப்ரோ. எல்லாருக்கும் புஷ் பண்ணாலாம் புஷ் பண்ணிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் பண்ண மாட்டான். ஏன் தெரியல. அன்னைக்கு ஒரு நாள் மதியானம் லைவ் போடலான்னு வந்தேன். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. யாரும் வந்தீங்களான்னு தெரியல. பட் நான் போட்ட லைவுக்கு எனக்கே நோட்டிஃபிகேஷன் வரலையா? என்னோட அக்கௌண்ட்ல இன்னொரு அக்கௌண்ட்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். என்னோட மெயின் அக்கௌண்ட்ல இருக்கு. அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரல. எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. எனக்குலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரல. அப்புறமா கேம்ல பல பிரச்சனை. ஏன்னா லைவ் பண்ண முடியல, இன்டர்நெட் இஷ்யூன்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே விளாடலாம். அப்படியே போயிட்டேன். ஓகே. வாவ். Nice shot. He's out of here. That Nice should shot. be out of the ground. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. Okay, super. கிட்கேட் வந்துட்டு ஒரு எவ்வளோ காணாம போச்சு? ஓ, அது உங்களுக்கு தெரியுமா? கிட்கேட் காணாம போனது. முனி ஹைப்ரோ வெல்கம் வாங்க. எல்லாம் பழைய வியூவர்ஸாக இருக்கீங்க. ஆனால் திடீர்னு கொஞ்ச நாள் ஆளே காணாம போயிட்டு திடீர்னு வரீங்களா எல்லாரும்? என்னாச்சு? நீங்களாம் மார்னிங் லைவ் போட்டோமா பார்க்குற வியூவர்ஸாக இருக்கலாம். ஐயா 1 o'clock போயிடுவேன். ஓகே ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 5 மணி வரைக்கும் லைவ் இருக்கு. போயிட்டு 2:30 வரைக்கும் சொன்னீங்களா? வரைக்கும் நாங்கள் ஓகேவா? மேக்ஸிமம் நாளைக்கு வந்துட்டு ஆஃப்டர்நூன் லைவ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு தான் படத்துக்கு போக பிளான் பண்ணிருக்கேன்.
என்ன பண்ணுங்க கெஸ் பண்ணுங்க பாப்போம். Well, these are crucial deliveries. 12 from 2 balls and நைட் maybe லைவ் there's a bit of a இருக்கு. momentum shift. ப்ரே இருக்கு இன்னைக்கு நைட் லைவ். ஆமா ப்ரோ இருக்கு நைட் லைவ் இருக்கு. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. லைவ் இருக்கு. நாளைக்கு தான் மார்னிங் லைவ் இருக்குமான்னு தெரியல. Oh, that's a biggie. Oh, that is huge. All the way for a maximum. And it's gone many rows deep. அடிப்போம்ல. சூப்பர் மாரியோ ப்ரோஸ்க்கு போலான்னு பார்த்தேன். Just a little bit of room given and the படமே நேத்து தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. பார்த்தா இன்னைக்கு மட்டும் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் தான் போட்டுருக்காங்க தியேட்டர்லலாம். நாளைக்கு இருக்கான்னு தெரியல. with a dot ball. ஓய் மக்களே 26 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 30 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மக்களே. இன்னொரு 5 லைக் தான் 10 லைக் போறதுக்கு. சரி யாரோ லைக் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. 100 லைக் டார்கெட் மக்களே. இன்னைக்கு லைவ் முடிக்கும்போது நம்ம 100 லைக்ல முடிக்கணும். ஸோ எல்லாரும் உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைபர் டார்கெட்டு 200 இன்னைக்கு. ஐ மீன் இன்னும் ஒரு 89 சப்ஸ்கிரைபர் தேவை 200 போகிறதுக்கு. ப்ரோ இந்த கேம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். ப்ரோ நான் கேம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ. எங்கே டவுன்லோட் பண்ணீங்க? அக்கா கடையா? இங்கிலீஷ் மூவி. ஆமாம் ப்ரோ சூப்பர் மாரியோ ப்ரோஸ். ஹெயில் மேரி போலான்னு பார்த்தேன். இங்கே அதுக்குள்ளே ரிமூவ் பண்ணிட்டானுங்க எல்லா தேட்டரில் இருக்கும். நைட்டு 10 மணிக்கு தான் ஓடுது. ஒரு 2 தேட்டரில் ஓடுது. பட் நைட்டு 10 மணிக்கு தான் ஓடுறோம். 7 மணிக்கு. ஓகே ஹாப்பர்ஸ் போக சூப்பராக இருக்கும். ஹாப்பர்ஸா அப்படி ஒரு படமே இதில் லிஸ்ட் பண்ணலையே அவன். அப்படி ஒரு படமே லிஸ்ட் பண்ணலையே. சேலம்ல ரொம்ப செலக்டிவா தான் ரிலீஸ் பண்ணான மூவிஸ். நிறைய ஹாலிவுட் மூவிஸ் ரிலீஸ் பண்றதுல. வேணாம் அந்த நேம் போடாதீங்க ப்ரோ. யஷ்வந்த் ப்ரோ. ஓகே அங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சூப்பர். பட் இந்த நேம் சாட்ல போடாதீங்க. ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. Goes for the drive, but it's a wild shot. ஓய் மக்களே 39 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 15 லைக் போலாம்ங்க. இன்னொரு 7 லைக் தான் தேவை. சொல்லுவோம்ல 7 லைக் போலாம் மக்களே. ஐ மீன் 15 லைக் போலாம். அதுக்கு 7 லைக் தேவை. ஆட் அவுட்டா? ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் யார் பார்த்து? சாம்சனா? சாரிடா சஞ்சு. தெரியாம அவுட் ஆக்கிட்டா மன்னிச்சு. ஆனால் ஹாப்பர்ஸ் இந்தியாவில் இல்லை. நான் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தேன். அப்படியா? ஃபஸ்ட்டு நானும் டவுன்லோட் பண்ணிலாம் பார்ப்பேன் மூவிஸ்லாம். என்னாச்சுன்னா இப்போல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தா தியேட்டரில் பார்ப்போம். இல்லைனா படம் ஹெச்டி வந்ததுக்கப்புறம் உள்ள ஓடிடியில் வந்ததுக்கப்புறம் பார்ப்போம். அந்த மாதிரி இறங்கிட்டேன். டவுன்லோட் பண்ணிலாம் எந்த மூவியுமே பார்க்கல. லூப்பி ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் வாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே. லைவ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் அவ்வளோதான்ப்பா. சிஎஸ்கே பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு 11% ஓட்டு போட்டிருக்கீங்க. ஓஹோ சிஎஸ்கே தோக்கணும்னு கொஞ்சம் பேர் வேண்டிட்டு இருக்கீங்க. இல்லை நம்ம ஆளுங்களே தோத்துருவோம்னு சொல்லிட்டாங்க போட்டிங்களா? நீங்களே இப்படி பண்ணா எப்படா? ஒரு கையில மாட்டிருக்கோம். இந்நேரம் அவன் கையில மாட்டிருந்தா அந்த பால் என்ன பண்றது? 50 for match shot. 63 team score. 3 ஓவர் முடிவு. ஐயா என்கிட்ட ஒன் பீஸ் கிட்கேட் இருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் அனிமே கிட்கேட். கிட்கேட்ல இல்லாமா இது மாதிரி விடுறாங்க? கிண்டர் ஜாய் தான் விட்டுட்டு இருப்பான். ஹாரி பாட்டரு பேட்மேன்லாம் விட்டான். கிட்கேட்ல இல்லாம விடுறாங்க. தெரியலப்பா தெரியல. கிட்கேட்லாம் நான் சாப்பிட்டதில்ல. ஓஎம்கில் 31 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. வாங்க 15 லைக்கு போகலாம். இன்னொரு 7 லைக் தான் தேவை 15 லைக் போகிறதுக்கு.
திரும்பவும் கேட்குறேன், நிறைய பேர் லைக் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. That's a massive shot, just incredible. Follows up the first six with an even better strike. More six, Impressive hitting hey. display at the moment. அப்படி தானே அடிப்பேன். பாத்தீங்களா இந்த வாட்டி ஃபுல்லா இந்த சைடு அடிச்சிருக்கேன். ஐயோ அது பேர் தெரியல. லெக் சைடா ஆஃப் சைடா? இது ஞாபகம் வந்து தொலை மாட்டேங்குது. லெக் சைடு எது ஆஃப் சைடு எதுன்னு வந்து ஞாபகம். Beats the outside edge. Good bowling there. ஒன் பீஸ் கிடைக்கிறது ரேருங்க. அப்படியா? Gaikwad ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. ரீசெண்டா ஒரு பாட்டு ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. எத்தனை பேர் கேட்டீங்கன்னு தெரியல. இந்த டிராக்யூலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shots. என்னன்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்துட்டு பாட்டெல்லாம் நல்லா சஜஸ்ட் பண்றானுங்க. நல்ல பாட்டா புதுசா வந்ததுன்னா அந்த பாட்டுக்கு சஜஸ்ட் பண்றானுங்க. ஓகே. அப்புறமா என்ன ஆயிருதுன்னா ரீல்ஸ் பண்றேன், ட்ரெண்ட் ஆக்குறேன், கண்டென்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பாட்டை ஒரு மாதிரி திரும்ப போட்டு ஒரு மாதிரி கிரிஞ்ச் ஆக்கி விட்டுறானுங்க. யோசிச்சு பாருங்க, ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்ஸ்டாகிராம்ல, ஸ்க்ரோல் பண்றேன், ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது கண்டினியூஸா அந்த பாட்டே 10 தடவை வந்தா எப்படி இருக்கும்? உங்களுக்கே ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் ஆயிராது? ஜுஜுட்சு கைசன்லாம் ஈஸியா கிடைச்சிருமா? இவ்வளோ வெரைட்டி இருக்குன்னே நீ சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும். கிண்டர் ஜாயில கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஹாரி பாட்டர் அது இது நான் வச்சிருக்கேன். பட் கிட்கேட்ல வேறு இவ்வளோ வெர்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சத்தியமா எனக்கு தெரியாது. ஓகே மக்களே, 38 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. திரும்பவும் கேட்குறேன், 15 லைக் போகலாம். என்ன லைக் வரல போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். 100 லைக் டார்கெட் வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு லைவ் முடிக்கிறதுக்குள்ள. பாப்பா 100 லைக் வருமான்னு தெரியல. இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும். 33 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. சொல்கிறதே தப்பாக எடுத்துக்கோனா அப்போ தான் ஒருத்தர் 2 பேராவது பண்ணுவீங்க. அதனால் கேட்குறேன், லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கட்டுப்பா இருக்கும்ல, அதுதான் இப்போ அந்த பாட்டு எனக்கு நானும் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். பாட்டு நல்லா இருக்கு, நிஜமாவே பாட்டு நல்லா இருக்கு. பட் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் போனாலும் அதான் வரும். போட்டு கட்டுப்பிடிச்சு பாட்டை பிடிக்காம பண்ணிடுவேன். Okay. Coming on. Obviously hoping the pace will cause some trouble. கிண்டர் ஜாய் ஹாரி பாட்டர் என்கிட்ட 4 இருக்கா? ரேர்னு சொன்னானுங்க. நான் என்னோட ஆஃபீஸ் மேட் ஒருத்தர் வாங்கினார், கிண்டர் ஜாய் வாங்கினார். ஃபர்ஸ்ட் இதுலேயே ஹாரி பாட்டர் அதை வச்சுருச்சாமா. ஐயோ நீ எதையே வச்சிருக்க குடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிக்கிட்டு விட்டேன். Okay. Sorry Muthu, hi bro. Bro night match at all. Poor play. பண்ணீங்க புரியல bro. எந்த மேட்ச் கேக்குறீங்க? எந்த மேட்ச் சொல்றீங்க? Great shot. Wow. Just square of backward point. No one stop it. வெல்கம் ப்ரோ, புதுசாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெல்கம். மக்களே 42 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அப்படியே லைவ் சாட் பக்கம் போனீங்கன்னா ஒரு போல் இருக்கு. இன்னைக்கு நைட் நடக்க போற மேட்ச்ல எந்த டீம் வின் பண்ணும் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அந்த டீம் போட்டு போடுங்க. சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நம்புறேன். கேம் நேம் கிரிக்கெட் 26 மிஸ்டர் கியோ பின் பண்ணிருக்கு பாருங்க ப்ரோ, கீழே செக் பண்ணி பாருங்க. ஸ்பைடர்மேன்ல மைல்ஸ் வேணும்னு வாங்கின ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல மைல்ஸ் கிடைச்சிச்சு. ஓ அப்படியா? ஸ்பைடர்மேன் கிண்டர் ஜாய் ரிலீஸ் பண்ணாங்களா என்ன? இது தெரியாது. எனக்கு தெரியாதியா? ஸ்பைடர்மேனுக்கு கிண்டர் ஜாய் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு நீங்க சொல்லி தான் திரும்ப எனக்கு தெரியும். கோயம்புத்தூர்ல 35 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அட்லீஸ்ட் 10 லைக்காவது போலாம் வாங்க. இன்னும் 2 லைக் தான் தேவை. 10 லைக் போறதுக்கு நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மாஸ்டர் உனக்கு எவ்வளவு காட்டுது லைக்?
லைவ்ல எனக்கு 8 தான் காட்டுது. உங்களுக்கு எத்தனை காட்டுது? ஸ்கோர் கார்டு போடுங்க ப்ரோ ப்ளீஸ். ஓ அதுவா? ஓகே ஓகே. ஸ்கோர் கார்டா? நைட்டு மேட்ச்க்கா? ஓகே ஓகே. கண்டிப்பா போடுறேன். Nice shot. Runs possible. பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அது எப்படி போடுறதுன்னு தெரியல. எந்த ஒரு ஐடியாவும் இல்லை எனக்கு. லெட்ஸ் see அது எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துட்டு நான் போடுறேன். இப்போ மேட்ச் இப்போ நடக்கலல்ல. நைட்டு மேட்ச்க்கு போடுவோம். ஓகே. Big opportunity missed. A terrible delivery that was begging to be hit. படல. Didn't get the feet moving. Played down the wrong line. Threw the hands at it. Got nothing on the ball. Brilliant. That'll take some catching. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Okay, score card in the match. இந்த மேட்ச்க்கு ஸ்கோர் கார்டா? இந்த மேட்ச்க்கு ஸ்கோர் உங்களுக்கு தெரியுமா? கீழ பாட்டம்ல இருக்கு பாருங்க. இதுவா கேக்குறீங்க? இதான் கேக்குறீங்கன்னா இதோ பாத்துக்கோங்க. பாதி நேம் உங்களுக்கு தெரியாது. கட்டாய் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கோர் கார்டு இந்த மேட்ச்க்கு ஓகே ஓகே ஓகே. மீட் ஹெச் சாரி ப்ரோ, உங்க பேர் எப்படி படிக்கிறது தெரியல, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வாங்க. நான் உங்கள் நண்பன். ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். நிறைய பேர் புதுசாக வந்திருக்கீங்க மக்களே. தேங்க்யூ. 1 விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப்பு என்ன ப்ரோ? பார்ட்னர்ஷிப்பா? இப்போதைக்கு கைக்வாடோ மேட் ஷாட்டோ தான் போட்டுருக்காங்க. பார்ப்போம். 26 இவங்க ஒரு 17. Beautiful slower ball, no contact at all. That was just too good. Bra has the ball in hand. The captain will be hoping they can tie one end down. Runs have been flowing a little too easily. Indoor 4, 6 or 4 and super. I'm really liking this innings. It's been built with solid strokes. That was another one with immense power. லைவ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க மக்களே? சாப்பிட்டாச்சா? என்ன சாப்பாடு இன்னைக்கு? எத்தனை பேருக்கு லீவ்ல இருக்கீங்க? இல்லை இன்னைக்கும் எத்தனை பேருக்கு வேலை, காலேஜ், எக்ஸாம், ஸ்கூல் போயிருக்கீங்க? யாராவது இருக்கீங்களா? ஓகே, 22 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 9 லைக் வந்தாச்சு ஆல்ரெடி. சரி வாங்க 15 லைக் போகலாம். இன்னொரு 6 லைக் தான் தேவை. 15 லைக் போகிறதுக்கு. 2 பேர் லைக் பண்ணால் பார்த்துட்டு லைக் பண்ணிடுங்க. அப்படியே மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. லைவ் சாட்ல போயிட்டு சிஎஸ்கேவை பஞ்சாபான்னு சொல்லிட்டு ஓட்டு போட்டுருங்க. கேம்லையா? ஃபோன்லையா? மொபைல் கேம்ல எதுவும் விளையாண்டதில்லை. That was a mighty swing, but the shot was so உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கேம் வேணும்? கிரிக்கெட் கேம் கேக்குறீங்களா இல்ல ஸ்டோரி கேம் கேக்குறீங்களா இல்ல ஸோ என் ஃபோனில் இப்போதைக்கு நான் வச்சிருக்க 2 கேம் மட்டும் சொல்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா விளையாண்டு பாருங்க. ஒன்று வந்துட்டு ரோப்ளாக்ஸ். ஸோ நம்ம பசங்க சஜஸ்ட் பண்ணது. நான் அது சும்மா மொபைல் ஏற்றி வச்சுருக்கேன். நம்மளும் ஒரு நாள் லைவ் போடுவோம். ஓகே. அப்புறம் இன்னொன்று வந்துட்டு ஸ்டிக்மேன் ஆர்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம் இருக்கு. ஸ்டிக்மேன் ஆர்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம் இருக்கு. அது வந்து ஒரு ஆன்லைன் கேம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளாட்லாம். அதே மாதிரி சும்மா ஆன்லைன் பிளேயர்ஸ் கூட ரேண்டமாக விளாட்லாம். ஒரு ஆர்ச்சர் கேம் அது. அந்த கேம். ஸோ இது 2 கேம் நான் வச்சிருக்கேன். நீங்க வேணா விளையாண்டு பாருங்க. வாங்க மௌலி ப்ரோ, வாங்க. சாப்பிட்டாச்சா? எப்படி இருக்கீங்க? ஹாப்பி கேமிங் ப்ரோ. தேங்க் யூ so much ப்ரோ. உங்களுக்கு ஹாப்பி கேமிங். ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. 102 ஃபார் மேட்ச் ஷாட். ஹாப்பி வீக்கெண்ட். ஹாப்பி வீக்கெண்ட் ப்ரோ உங்களுக்கும். Thanks for coming bro. Struggle to contain them as they bring up the 100. Great commitment. Single. கிரிக்கெட்ல சொல்லுங்க ப்ரோ. கிரிக்கெட்லையா? கிரிக்கெட் கேம்ல விளாண்டதே இல்லை. நான் பசங்க சொன்னது 3 கேம். அந்த 3 கேம் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். அந்த 3
3 கேம் நேத்து சொன்னேன். நேத்து உங்ககிட்டயே சொன்னேன். நேத்து லைவ் Great shot. Gets a hold of that and places it through square leg. ப்ரோ ரியல் கிரிக்கெட் இருக்கு, WCC இருக்கு, ட்ரீம் கிரிக்கெட், இது 3 மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும். ஓகேவா? இது 3 மட்டும் தான் தெரியும். இது 3 மட்டும் தான் பசங்க நம்ம சொல்லிருக்காங்க எனக்கு. இருந்ததுன்னா நான் பசங்க கிட்ட கேட்டு சொல்றேன். அவர் இவங்க நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, இப்பதான் சாப்பிட்டேன். That's a confident appeal. Big appeal. This நான் could be சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, out. சூப்பர் ப்ரோ. ஸ்டோரி கேம் லைவ் இப்போ ஸ்டோரி கேம் மட்டும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வியூஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் போடலாம்னு இருக்கேன் ப்ரோ. 3000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி போடலாம்னு இருக்கேன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் இந்த கேம் நல்லா வியூஸ் போகுது. கிரிக்கெட் கேமா, IPL சீசன் வேற, அதான் போட்டு கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணிட்டு That's a big one. எவ்வளோ மீட் பண்ண முடியுதோ மீட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் மாற்றிக்கலாம். கிரிக்கெட் லோடிங் சூப்பர். ஆமாம் Hit the broadcast truck. அடிப்போம்ல. Helped on its way, really. Pivoted onto the back foot and lofted it all the way. 6 lost ball. இந்த கேம் போட்டா வாட்ச் ஹவர்ஸ் நல்லா ஏறுது. மானிட்டைசேஷன் வேற எனேபிள் பண்ணுமா? ஃபர்ஸ்ட் அதை பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி கேம் போலான்னு பார்க்குறேன். ஓகே அவ்வளோதான். 103 மேட்ச் ஷாட்னா அவுட் ஆலையா? அவுட் ஆனது யாரு? கைக்வாடா? அடப்பாவி. நீனடா புஸ்கன் அவுட் ஆயிட்ட? No. Terrible shot. குட் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஓகே உங்களே 33 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் ஒரு 10 லைக் தான், 20 லைக் போறதுக்கு 20 லைக்ஸ் போலாம் வாங்க. சரி, லைக் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏற்கனவே சொன்னதான் இன்னைக்கு லைக் டார்கெட் எவ்வளோ? 100 வச்சிருக்கேன். பார்க்கலாம். 100 லைக்லாம் நான் இது வரைக்கும் எடுத்ததே இல்லை. அன்றைக்கி ஒரு நாள் 99 வரைக்கும் போனேன். ஒரு லைக் எவனும் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டானுங்க. கடைசி வரைக்கும் ஒருத்தரும் பண்ணல. ஸோ இன்றைக்காவது போவோம். லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க அப்படி லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஓமனா ஏஆர் ஹைப்ரிட் வெல்கம் வாங்க. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. அவுட்டா இல்ல. We can't fault that shot. Nicely played and it was 4 runs all the way. Will it be 3 boundaries in a row? மணிகண்ணன் கேம் நேம் வந்து கிரிக்கெட் 26 ப்ரோ. கமெண்ட்ல பின் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. Head over the ball, great shot. That's racing away. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. ஓகே 10 14 15 ரன் வந்துருக்கு இந்த ஓவர்ல. அதுக்கு மேலேயே வரும். Watched it closely out of the hand and hammered that slower ball away to the boundary. எல்லா இடத்துல அடிப்பேன். சுத்தி அடிப்பேன் நான். Batting like that. Gets onto the front foot early, well timed and 4 runs. ஓகே மக்களே, தேங்க்யூ ஸோ மச். 12 லைக் வந்துருச்சு ஆல்ரெடி. இன்னொரு 3 லைக் 15 லைக் போகிறதுக்கு. ஓடிடலாமா? ஓகே ஓடிடலாம். ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் வாங்க. ஆஹா மட்டும்தான் தெரியுது, எனக்கு வேற எதுவும் தெரில. தப்பா படிச்சுதான். என்னையாச்சு என்ன Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line, threw the hands at it, got nothing on the ball. லூசா டாவா யாரையா சொல்லிட்டு இருக்க? வேணா நிப்பாட்டிக்கோங்க, இல்லைன்னா விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியது வரும். You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. 179 மக்களை 10 ஓவருக்கு 179 வந்துருச்சு. Jeez, time that well. ஐயோ
என்னடா நடக்குதுங்க? Just a little bit of room given and the power was immense. That's flown over the boundary. 131 மேட்ச் ஷாட். Might look to go big again here. இந்த பக்கம் எம்டியா இருக்கு, இந்த பக்கம் அடிப்போம். A big swing and a miss. Completely deceived. வேணாம் ப்ரோ, ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா போறீங்க. அப்புறம் வந்துட்டு Power and precision in that shot. நான் எதுவும் சொல்ல வேணாம்னு பார்க்குறேன். லைவ் பிடிக்கலனா அமைதியா போயிருங்க. ஓகேவா? இல்லை சும்மா ஃபன்னுக்கு போடுறீங்கன்னா அப்படியே நிப்பாட்டிடுங்க. ஓகேவா? ஐ வில் அன்சப்ஸ்கிரைப் வச்சாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பண்ணிட்டு போகிறோன்னா பண்ணிட்டு போங்க, தாராளமாக போங்க. தேவையே இல்லைன்றேன். Shot should be runs here. Got the boundary last ball, punched it into the gap to get a single. Excellent batting. Ah, six wow. Nice shot, Raf. Nice shot. Well, enough leverage there to get a good 141 150 for match shot வரப்போகுது. 40 பால் 141. ஆட்டி. இன்னொரு 6 போறா. இன்னொரு 6. அதே இடத்துல அதே மாதிரி இன்னொரு 6. ஓகே மக்களே, 21 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. வாங்க 20 லைக் போகலாம், 20 லைக்ஸ் போகலாம். மக்களே இன்னும் 9 லைக் தான் தேவை. 20 லைக் போகிறதுக்கு சேர லைக் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா நம்ம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைவ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. கொடுத்தாடா மேட்ச் ஆட் 150 வரும் எதிர்பார்த்தனே, வரலையே 147யா 47 ஒரு பால் அடிச்சுக்கலாமோ? எண்பத்தி எடுத்துட்டு வரேன். 202 300 வருமா? அப்போ வரும் நினைக்கிறேன். திரும்ப அதே பக்கம் அடிக்க பார்த்தேன், பட் போல. பாப்போம். இன்னைக்கு நைட்டு மேட்ச் எம்எஸ்டி வருவேன்னு சொல்லியிருக்காப்ல, ஐ மீன் சொல்லியிருக்காங்க. பார்ப்போம், அதான் நல்லா இருக்கும். அதை கூட தடுக்கலன்னா அப்புறம் என்னடா ஃபீல்டர் நீங்களா? டேய் பஞ்சாப் பாட்லெட்டா பாட்லெட். ஓ ஐயோ, கைக்கு அடிச்சு தொலைச்சிட்டே. பிடிக்கல. Scamper through for a single. Good running. Bro, prank. Bang on target. பரவாயில்ல. Rolled the wrists over nicely. Down toward fine. Fielding needs to put their skates on to catch it. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. 10th பிளேஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு சிஎஸ்கே மேல வரும் நம்புறீங்களா? Can't afford to go too full again. Does help. என்ன கொடுமைன்னா பாயிண்ட் டேபிள்ல நம்ம 10வது இடத்துல இருக்கோம். ஓகேவா? நமக்கு மேல ஒரு படி மேல இருக்கவே கேகேஆர். ஓகேவா? அவன் 2 மேட்ச் விளையாண்டுருக்கான், 2 மேட்சுமே தோத்துருக்கான். அவன் 9வது பிளேஸ்ல இருக்கான், நம்ம 10வது பிளேஸ்ல இருக்கோம். அப்ப பாத்துக்கோங்க என்ன கொடுமை, என்ன கொடுமையான ஒரு நிலைமையில இருக்குன்னு. ரன் ரேட் ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருக்கு நமக்கு. கிறிஸ்டி ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வாங்க. ஆர்சிபி வர்சஸ் கேகேஆர் ஃபுல் மேட்ச் ப்ளீஸ் ப்ரோ. ஓகே நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போலாம் ப்ரோ கண்டிப்பா. ஆர்சிபி வர்சஸ் கேகேஆரா? ஓகே நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போலாம். எந்த டீமா நான் விளையாடணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஆர்சிபியா கேகேஆரா? எந்த டீம் உங்களுக்கு அடிக்கணும்? ஆர்சிபி அடிக்கணுமா இல்ல கேகேஆர் அடிக்கணுமா? The short ball's picked up early here. Not the best delivery, but certainly was a good shot to dispatch it. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Never. Never. Went for the drive, complete miss. ஓகே மக்களே, 27 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. வாங்க 9 இன்னும் 9 லைக் தான் தேவை 20 லைக் போறதுக்கு.
ஸோ லைக் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அந்த கொஞ்சம் பேர் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். Clipped away neatly off the pads. Should get forward. Starting to hit their stride. Fabulous piece of timing, and they're into the 20s. அக்கி ஹாய் ப்ரோ. கேம் நேம் மட்டும் கிரிக்கெட் 26 ப்ரோ. கமெண்ட்ல பின் பண்ணியிருக்கு பாருங்க. மஹா எஸ் விங்சி உங்க பேர் கரெக்டாக படிக்கணும் தெரியல, தப்பா இருக்காதீங்க. ஆர்சிபி ஓகே போகலாம். ஆர்சிபி ஓகே. ஐயோ சே எம்எஸ்டி அவுட்யா. சிஎஸ்கே வர்சஸ் எம்ஐ. ஓகே போகலாம். எல்லா மேட்சும் போகலாம். கேம் நேம் கிரிக்கெட் 26 ப்ரோ பின் பண்ணியிருப்பாரு கமெண்ட்ல. நாலு விக்கெட்டு போச்சு. இன்னொரு 7 ஓவர் இருக்கு. கொஞ்சம் பொறுமையாக விளையாடுறது நல்லது. Goes for the drive, but it's a wild shot. Through the shot early, ball passes bat. A brilliant slower ball. ஐயோ Around that one, what a delivery. ஐயோ என்னையா அது இவ்வளோ நல்லா பிடிச்சிட்டு இருக்குது. Ready to go out in the middle. First ball for the batter. Come on man. Beats the outside edge. Good bowling there. That was a mighty swing, but the shot was so late. Very nearly took an edge to the keeper. No control on that whatsoever. போற அவுட்டா அவுட் சொன்னனா. இவ்வளோ நேரம் நல்லா போய்கிட்டு இருந்தது. யாரா நீ திடீர்னு வந்து 3 விக்கெட் எடுத்துட்ட ஒரு ஓவர்ல. யார் அவன்? ஃபெர்குசனா. இவனை போட்டு அடிச்சிருக்கேன்டா. இவன் கிட்ட என்ன விக்கெட் ஆயிட்டு இருக்கேன் நானு. நல்லாடா போட்டு இருந்துச்சு இவ்வளோ நேரம். ஏடா அவன் ஓடியே முடிச்சிட்டாடா. இவன் இப்பதான் ரன் பண்ணவே ஆரம்பிக்கிறான். யார் இன்னும் பண்றதுக்கே பாக்குறீங்களாடா. இட்ரா 6 விக்கெட் போச்சு ஒரே ஓவர்ல. 3 விக்கெட். At least one on offer. Flex that one, simple as you like inside the ring. Shit man. செகண்ட் இன்னிங்ஸ் தோனி வச்சு பவுலிங் போடுங்க. தோனி வச்சு போட முடியுமா தெரியல ப்ரோ. ஏன்னா தோனி விக்கெட் கீப்பிங்ல இருப்பார்ல. விக்கெட் கீப் பண்றவங்கள விட்டு பவுலிங் போட முடியாது இந்த கேம்ல. Well timed, but there's a fielder out there. என்னடா 300 ரன் வரும்னு பார்த்தா ரன்னே வர மாட்டேங்குது. 250 போக மாட்டோம் போலியே. ஸ்ட்ரைட் டிரைவ் தானடா ஆட பார்க்குறேன். அதுவே வர மாட்டேங்குது. பாருங்க ஸ்ட்ரைட் டிரைவ் தான் ஆட பார்க்குறேன். Nice running between the wickets. Clipping the pads though, not the bats. Big miss. Nicely played. Okay. போறா இல்ல தடுத்துட்டான். இன்னொரு ரன் ஓடலாம். சிங்கிள். வாடா இவ்வளோ லேட்டா வரியாடா டேய். இவன் தூபே உனக்கு என்னடா ஆச்சு? இவ்வளோ லேட்டா வர ரன்னுக்கு. கார்த்திக் இந்த பேரா? ஹை ப்ரோ ஹை. மக்களே லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. 19 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அப்படி லைவ் சாட் பக்கம் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு போல் இருக்கு. இன்னைக்கு நைட் எந்த மேட்ச் வின் பண்ணுச்சு, எந்த நைட் நடக்கிற மேட்ச் எந்த டீம் வின் பண்ணணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த டீம் போட்டு போடுங்க. சிஎஸ்கேவா பஞ்சாபா நீங்கள் எந்த டீம் வின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? The batters made a bit of a meal of that delivery. Maybe they didn't pick that up. ப்ரோ Very late நேம் on என்ன? the shot. நேம் சொல்ல விரும்பல ப்ரோ, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. நீங்கள் ஜிஆர்னு கூப்பிடலாம். Bra back into bowl here. They'll be wanting to improve their figures. A wicket would do nicely. ஸ்பின்னரா? Lovely Wow. ball. Just Bro, misses the Sanju stump, இல்லையா? but Sanju a out bro. fantastic bit of slow First bowling. wicket There was Sanju தான். drift and there was bounce. Oh, that's beautifully struck. Six, ah? Right out of the guts end Okay, all 6. the way. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. Nice run, To get nice that run, much super run. power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Can he come back with a dot ball?
ஓ ச்சே மிஸ் ஆயிடுச்சு. டாட் பால்னா தக்கா சொல்லுச்சு. Oh, didn't டாட் get பால் the feet வந்துருச்சு. moving. Played down the wrong ஒரே line. நிமிஷம் இருங்க மக்களே Through the வரேன். hand. At it, got nothing on the ball. Whacked away. That was seen so early. The timing was brilliant, and that has stayed hit. Fantastic. How will he reply? Too much room and got what it deserved. And out. Oh, how did he get to that one? Taha, the new batsman at the crease. Right-hander in the lower order today. We'll see how he approaches the innings. He's got their tail up. Chaha watched it closely. ப்ரோ சஞ்சு இல்லையா? சஞ்சு அவுட்டு. ப்ரோ தோனி பவுலிங் ப்ளீஸ். தோனி பவுலிங் போட முடியாது ப்ரோ, அதான் பிரச்சனை. விக்கெட் கீப்பிங் அது இது மாற்ற முடியாது இப்போதைக்கு பிளேயர்ஸை. மாற்ற முடியுமான்னு தெரியல, ட்ரை பண்ணுறதில்ல. ப்ரோ தூபே வச்சு 100 ரன் நினைக்கிறேன். தூபே வச்சு 100 ரன்னா 4 ஓவர் தான் இருக்குது. 100 ரன் வருமான்னு தெரியல, ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ. அரித்மேட்டிக் போடுங்க ப்ரோ. அரித்மேட்டிக்கா அப்படின்னு என்ன தெரியலையே. Brilliant shot. That's one for the crowd. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's ப்ரோ flown பேர் over எப்படி the படிக்கிறது boundary. தெரியல ப்ரோ, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. அஷ்ராரஸ்மின் கரெக்டாக தான் படிச்சனா தெரியல, தப்பா படிச்சனா மன்னிச்சுங்க ப்ரோ. வெல்கம். Too worried about that last ball. They've got them playing their shots. சஞ்சு விக்கெட் கீப்பர் மாற்ற முடியாது ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வேணா போகலாம், பட் இந்த மாதிரி போட முடியாது ப்ரோ. இப்போ இந்த மேட்ச் போட Big முடியாது opportunity missed. ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் Terrible சிஎஸ்கே delivery வச்சு that's begging to be hit. இன்னும் 49 கீழே ஆல் அவுட் ஆகும் ப்ரோ. ஏன் 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 இப்படி ஒரு இது 49 கீழே ஆல் அவுட் ஆகுமா? Too good. That is huge. ஏன் அப்படி? Hit that so hard. Wait. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Full toss and worked off the pads nicely. Could well be 4. Really good scoring. That's 10 Okay, bro. from 2 deliveries. ஓய்வுக்குள்ளே 17 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் ஒரு 3 லைக் தான் 20 லைக் போகிறதுக்கு. ஸோ யாரும் லைக் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Having been hit for consecutive boundaries, really interested to see how they can bounce back with the next ball. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் That was a ஆர்சிபி வர்சஸ் mighty கேகேஆர் swing, but கேட்டிருக்காங்க the ப்ரோ. shot was so Full late. match போட சொல்லியிருக்காங்க. Very nearly 20 took over an edge match. to the keeper. No control on that whatsoever. Knocks him out Ah, with first ball யார் of the அவுட்டு? over. ராகுல் சஹர் 0 அவுட். 8 விக்கெட் போச்சு ஆல்ரெடி. Man in, right-hander coming in down the order this ஒரு match. 3 ஓவர் இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையா விளையாடணும். They'll get at least one here. ப்ரோ ஹார்ட்ல வச்சு 250 அடி. ஹார்ட்ல வச்சா ஓகே. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போவோம். That shot allows இதுக்கப்புறம் them to இந்தியா get off வர்சஸ் the mark. ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் போடு ப்ரோ. இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியாவா? ஆர்சிபி வர்சஸ் கேகேஆர் கேட்டிருக்காங்களே, அது என்ன பண்றது? Poor shot. Really lucky. முடிஞ்சா 320 ஓவர் That was நெக்ஸ்ட் மேட்ச் சேலஞ்ச். lovely ஓகே. bowling, just not getting the reward it deserved. Must have been a whisker away from hitting the wickets. Shot. Go Should be throw, runs po. here. போடா. That was a solid shot, really well played. Ball was dropped just a little shorter and a great shot off the back foot.
விஷோதன் விஷோதனபால் ஜி விஷோதனால் பாலாஜி Tried something a அதான் bit படிச்சனா different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just யூ might get that. அண்டர்ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணீங்க பேருக்கு Onto கீழ that early, that could be 4. படிக்க கஷ்டமா இருக்கியா பேர்லாம் That's on வெல்கம் the ப்ரோ side ஹாய் of ப்ரோ bowling ஐம் ஃப்ரம் slightly மலேசியாவா fuller, and வெல்கம் they've ப்ரோ been put away. தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ப்ரோ உங்க பேரை தப்பா Really get on படிச்சிருந்தா top of this படிச்சிருங்க bowling. May need a few changes to hold the momentum. நேத்து அப்படிதான் ஒருத்தர் வந்தாரு Really சுஜிதா wound up for that. சுஜிதா Ball seemed to come onto the bat செகண்ட் quicker நேம் than he சுஜிதா thought. பிரபாகரனா தெரியல செகண்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து சுஜிதா இருந்தது செகண்ட் நேம் வந்துட்டு ஒரு பேர் வச்சிருந்தாரு வந்துட்டு படிக்கும்போது சுஜிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் நேம் அதை அப்படி படிச்சிட்டேன் அவர் அப்புறம் சொல்றாரு ப்ரோ அது சுஜிதா இல்ல ப்ரோ என் பேர் சுஜித் ப்ரோ சுஜித் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த மாதிரி சொல்றாரு எனக்கு எப்படி தெரியும் ஃபுல்லா ஸ்மால் கேஸ்ல இருக்கு They were wise to கேப் run விடாம there. அடிச்சிருக்காரு Excellent call. நான் எப்படி Got the படிக்கிறது pad, சொல்லுங்க and they got through சுஜித் quickly. ஏன்னா படிக்கிறது சுஜிதான்னு தானே அப்படிதான் வருது எனக்கு பார்த்த உடனே அதான் என்ன பண்றது முன்னெல்லாம் வந்துட்டு யூடியூப் இது காமிச்சிட்டு இருந்தா இப்பெல்லாம் அந்த டேக் காட்ட Super ஆரம்பிச்சிட்டான் shot that. பைத்தியக்கார யூடியூப் படிக்க கஷ்டமா கிரிக்கெட் 24 இருக்கா ப்ரோ கிரிக்கெட் 24 இருக்கு ப்ரோ என்கிட்ட வச்சிருக்கேன் PS5 இருக்கு என் தம்பி நேரம் அன்இன்ஸ்டால் பண்றப்பான்னு நினைக்கிறேன் வைடா எஸ் Nice shot, just a flick off the pads. 4 ஓகே 4 That was a boundary the moment 6 the 4 னு ball அடி hit ப்ரோ the bat. 6 4 னு அடிக்கத நான் Can't ட்ரை time பண்ணிருக்கேன் that 4 any வந்துச்சு better. 6 தான் வர மாட்டேங்குது How will the bowler respond? 270 ஆல்ரெடி 300 கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் No, Waida? terrible shot. இல்ல shit Tried to get the drive away, but timed ஓ it மக்களே இன்னும் ரெண்டே poorly. 2 லைக் தான் Lucky to 20 லைக் போறதுக்கு survive. சோ யாராவது லைக் பண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தீங்க நம்ம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க போக மாட்டேங்குது கரெக்டா அந்த லைன்லயே போடுறியடா மியூசிக் இல்ல கரெக்டா லைன்லயே பிட்ச் பண்றாங்க பாருங்க வைடு போ 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 போய் உட்காந்து அழு போ எல்லா பாலும் ஒரே மாதிரி போடுறது நீ எந்த டீம் சப்போர்ட்டர் நான் சிஎஸ்கே ப்ரோ நான் சிஎஸ்கே ஃபேன் எம்எஸ்டி சிஎஸ்கே Great shot, through the gap. ஒரு Well, you can't fault that shot. Nicely played. Kushal and hi just bro, runs welcome all back. the way. Grant to bowl the last 50 over. for Shivam Dubey last over That's high. Is there தட்டி enough on நைட் it? அடிச்சானுங்கன்னா அப்படி There இருக்கும் it is. Add that நல்லா தான் maximum இருக்கும் to the scoreboard. ஜூலியனோ Thank you ஹை very ப்ரோ much. வெல்கம் ஆக 6 ப்ளீஸ் The shorter ball 6 doesn't உங்களுக்காக work here. Rode the அடிச்சது bounce well and eased it over the top for கரெக்டாக 6 6 runs. அடிச்சு நீங்கள் கேட்குறீங்க வச்சுக்கோங்க 280 இன்னொரு 20 ரன் அடிக்க முடியுமா 5 பால்ல வரல 1 over 36 ரன் முடிஞ்சா அடிடா பாரடாக்ஸ் வராதியா வராது 6 பாலுக்கு 6 6 நான் எங்க போய் அடிக்கிறேன் சொல்லுங்க பாப்போம் Clipped away neatly off the pads. Should get 4. Avoided the fielders. One bounce and 4. Fantastic shots. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. That is Okay. quite extraordinary. No six. Don't do it to them like that. What a shot. Well, that's a Good waste job. of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. Yeah, it can be very SRH disheartening. Some record good உடைங்க deliveries SRH smack record around. உடைக்கவா Sometimes though, you just got to accept it and move on. வராதே என்ன ரெக்கார்ட் வச்சிருக்காங்க SRH Fuchs. இன்னொரு 6 High and hard. That is huge. 2 in a row. இந்த ஓவர்லயே மூணாவது 6 இது Showing that they mean business this innings. அதே Barely seem பக்கமே to அடிப்போம் got இன்னொரு going 6 and they're hitting sixes. இன்னொரு 3 ரன் 300 ரன் Might look to வருமான்னு go big பாப்போம் again here. 300 ஐயோ வரலடா 300 வரலையே And that's the end of the innings. Punjab have been set a target of இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சது 298. 298 அடிக்கணும் பஞ்சாப் 20 ஓவருக்கு அடிக்க மாட்டாங்க
This is a massive total to chase. You have to stay பெரிய positive. ஸ்கோர். But the openers are going to கண்டிப்பா have அடிக்க to get மாட்டாங்க. at it straight away. There can't be any settling in. நூத்தி 92 அடிச்சிருக்கானுங்க மக்களே. 20 ஓவருக்கு 5 விக்கெட் தான் போயிருக்கு. பாருங்க 80 ரன் அடிச்சிருக்கான் அவன். வாவ். மேட்ச் ஷாட் பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் won by 105 runs. 105 ரன் வித்தியாசம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி. சூப்பரா. அகில் ஹுசைன் 2 விக்கெட், மேட் ஹென்ரி 1 விக்கெட், ஜேமி ஓவர்டன் 1 விக்கெட், சிவம் துபே 1 விக்கெட். ஷிட். ஓகே, அடுத்து ஆர்சிபி வர்சஸ் கேகேஆரா? கேகேஆர் கேட்டீங்க. வாங்க. 20 ஓவர் மேட்ச் தானே கேட்டீங்க. எம் சின்னசுவாமி ஸ்டேடியம். சின்னசுவாமி ஸ்டேடியம் தானே? போலாம். ப்ரோ டெல் யூ சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் விசில் போடு. நான் சொல்லவா? ஓகே, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு விசில் போடு. Good evening, one and all. You join us for this 2020 match between the Bangalore Crowns and the Knight Riders. I'm Adam Gilchrist, and with me for this match is Ali Mitchell. Thanks for the fabulous introduction. We're just about ready to கொல்கத்தா get பவுலிங் underway. எடுத்துட்டானுங்க. Thanks, சோ அப்ப Alison. நம்ம தான் பேட்டிங். We'll go down to the middle now. The captains are ready for the toss. You'd be ஏ tempted to இந்துமதி bat இந்து first ஹாய் on this வெல்கம் pitch. சிஸ்டர். But with this bowling attack, well, it's not a bad idea to get ப்ரோ them in a கேம்ல position 4 early ஓவர் and see what 4 problems ஓவர்ஸ் they can தான் cause. அலௌட். Kohli wants to get off to a good start and take on the new ball, it seems. Partidar at 2 today will be up the non-strikers end to start things ஓவர்சீஸ்னா off. வெளிநாட்டு For a big பிளேயர்ஸா? opening stand. ஓகே. 24னா புரியலையே. Misses everything. 24ல மோர் தென் 4 அலௌட்னா அது புரியல. 24ன்றது Looking என்ன to get the புரியல. innings started, just can't get it away. விராட் கோலி. Off the ஃபர்ஸ்ட் middle. பால் 6. ஐ மீன் That's ஃபர்ஸ்ட் a ரன் waste of a ஃப்ரம் 6. delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. எல்லா பக்கமும் Great அடிப்படா. shot from எல்லா front foot. பக்கமும் அடிப்பேன். No need to move. How will he ப்ரோ reply? டெல் மை நேம். இந்துமதி ஹாய் வெல்கம் வாங்க. Goes for the drive, but it's a wild shot. That was a mighty கோயம்புல swing, but the 25 shot பேர் was லைவ் so பார்த்துட்டு late. இருக்கீங்க. Very 25 nearly லைக்ஸ் took an போலாம் edge வாங்க. to the இன்னொரு keeper. 6 லைக் தான் No தேவை. control 25 on லைக் that போறதுக்கு. whatsoever. லைக் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Perfect. Ora. Right out of the middle and bludgeons that one to the boundary. That showed great skill. RC20. Lovely Oh, timing. RC20 The boundary was the only okay. place that ball was heading. 24னதும் குழம்பிச்சு. This delivery just needs to be pitched Okay, up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. கேம் தானே. கேம்ல என்ன வேணா நடக்கலாம்ல. Wow, that's missed a lot. That's going Okay. a long way. What a shot. கில் சால்ட் இல்ல. That's just silly. The power Phil on that Salt shot இல்லையா? is incredible. That's the sort of shot you want to see at a cricket match. எதுல சொல்றீங்க? டீம்லயா? இருக்காரே ஃபில் சால்ட். இருக்காரு ப்ரோ. விராட் கோலி வச்சு Hit that செஞ்சுரி அடிப்போம். so ஓகே ட்ரை பண்றேன். hard. Pressed இந்த மாதிரி forward, யாராவது got கேட்காதாங்க the வர body மாட்டேங்குது. shape நானா right and விளையாண்டு ஒரு launched ஃப்ளோல it. விளையாண்டு One இருந்தா for நான் the பாட்டுக்கு விளையாட்டு textbook. போயிடுறேன். இந்த No, மாதிரி no, யாராவது no, கேக்குறாங்களா? terrible செஞ்சுரி shot. அடிங்க, ஆஃப் செஞ்சுரி அடிங்க. Aurora with a superb இந்த மாதிரி delivery. கேட்கும்போது Got them கரெக்டா trying விக்கெட் to ஆயிட்டு drive, போகுது. but messing everything up. Going with pace now. அது மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல. இதான் Beats the outside edge. Good bowling there. First ball for the batter coming in. காதல் வந்துருச்சு அசையில் ஓடி வந்தோம். Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line. Threw the hands at it. Got nothing on the ball. Oh, that's just too full. Partidar makes the bowler pay with a fine shot. That may be four. இவ்வளோ Doesn't even ஸ்லோவா wait உருண்டு to போன see if பாலையும் the ball's going பிடிக்காம to இருந்த do anything. ஃபீல்டர்ஸ் Onto the நான் front பார்த்ததே foot, இல்லடா. pushes it உருண்டு away to the போயிட்டு இவ்வளோ boundary. ஸ்லோவா உருண்டு போக முடியுமா? அவ்வளோ ஸ்லோவா உருண்டு போயிட்டு இருக்கு.
அத பிடிக்காம விட்டுருக்கா வேடிக்கை Shouldn't பார்த்துட்டு be too worried about that last ball. They've got to Musharabani. find their shots. Just need to tighten ஆடாவா their ஒரு areas டாட் now. பால் போட்டு உடனே Went for the drive, complete miss. That Better isn't the opening best delivery இருக்காரு. I've seen, but somehow they தெரியலையே. get away with it. அப்படியே இருந்தது நான் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். புதுசா பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்குலாம் ஒன்னு சொல்லவா? Well timed, but there's a கிரிக்கெட்ட fielder பத்தி out there. ஒண்ணுமே தெரியாது. Gone. Great catch. Quick reactions. டேய் எங்க இருந்து எங்க வந்துடா புடிச்சா? ஸ்லோவா உருண்டு போற பால கேட்ச் பிடிக்க மாட்டறீங்க. அந்த பால் எங்கேயோ போகுது அங்க இருந்து வந்து புடிச்சிட்டு போறான்டா அவன். Just about ready to go out in the middle. என்னடா நடக்குதுங்க? He's got their tail up. ஏய் அநியாயம்டா இதெல்லாம் ரொம்ப அநியாயம்டா. என்னடா நடக்குதுங்க டேய்? Out in the middle, doing a little bit of எங்கேயோ last போற minute பால் golf. வந்து புடிச்சிட்டு போறான். Hat trick now. Don't worry, the nerves will be there யார் for the இவன் bowler முஷரபானி? and the batter. Brilliant shot போடா there. விளக்கண்ண உன் பால் எல்லா பால் அடிக்கிறடா விக்கெட் ஆகாம. Just missed the ஏழுமலை ball. ஹாய் ப்ரோ Not கேம் the நேம் worst வந்து delivery, கிரிக்கெட் but 26 ப்ரோ that's கமெண்ட்ல பின் really பண்ணிருக்கேன் good பாருங்க. interest. கிரிக்கெட் கேம் Everyone மட்டும் just தான் லைவ் wants that in போட்டு all. வேற கேம் இப்போதைக்கு கிரிக்கெட் கேம் மட்டும் தான் போட்டுட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் வியூஸ் தேவைப்படுது. See how they go. என்னோட ஸ்டோரி கேம்ஸ் போட்டுட்டு இருப்பேன். ஸ்டோரி கேம்ஸ் போட்டா வியூஸ் அதிகமாக போக மாட்டேங்குது. யாரும் பார்க்கவும் மாட்டாங்க, சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வர மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால கொஞ்ச நாளைக்கு A little late on இந்த that. மாதிரி வேற ஏதாவது கேம் No போடலான்னு runs பார்த்தேன். இந்த scored. கேம் கரெக்டாக மாட்டிக்கிச்சு. கிரிக்கெட் கேம் போட்டால் நிறைய வியூஸ் வருது டைமில். ஸோ அதனால இது மட்டும் இப்போதைக்கு போட்டுட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் வியூவர்ஸ் The whole team's சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் gone up கொஞ்சம் here. வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம What's வேற the கேம் umpire கண்டிப்பாக gonna போவோம். say? யார் டயல் ஒன் டவுனா? சரி விடுங்க. Really wound என்னடா up for அது? that. Ball என்ன seemed to கருமடா? come onto the லேட் bat ஷாட்டா? quicker than he thought. Waited to let it come onto the bat. இவன் ஸ்பின்னர் தானே இல்லையா? That was let him down on ஸ்பின்னர் கரெக்டாக தானே ஆடுறான். ஸ்பின்னருக்கு இப்படி தானே ஆடணும். லேட்டுன்னு வருது. Oh my, that's just flown off the middle. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. கோயம்புத்தூர்ல 24 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 25 லைக் போலாம் வாங்க. இன்னொரு 6 லைக் தான் தேவை 25 லைக் போடுறதுக்கு. ஸோ யாராவது லைக் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் Don't always mind getting ஸ்ட்ரீம் hit பார்த்துட்டு for இருக்க எல்லாருக்கும் runs. ரொம்ப நன்றி What's மக்களே. important is அப்படியே focus லைவ் on சாட் பக்கம் getting போனீங்கன்னா the ஒரு next போல் delivery இருக்கு. right. இன்னைக்கு நடக்க போற மேட்ச்ல எந்த டீம் வின் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Oh my எந்த டீம் வின் word, பண்ணி that நீங்க is நினைக்கிறீங்களோ அந்த டீம் போட்டு போடுங்க. middle. That's a சிஎஸ்கேவா monster of a பஞ்சாபா? shot. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. ஓகே. மாட்ட மாட்டேங்குது. முஷரபானியா இவன் ஏன் இவனை வச்சு அடிக்கவும் முடியல, ஒன்றும் பண்ண முடியல. பாருங்க போகவும் மாட்டேங்குது, மாட்டவும் மாட்டேங்குது. Well, that's a wild one. Nothing கமெண்ட்ரி elegant ஆஃப் about பண்ணுங்க. that ஏன் ப்ரோ shot. Just கமெண்ட்ரிலாம் not ரொம்ப ஒரு timing மாதிரி it இருக்கும் at bro. ரொம்ப all. அமைதியா இருக்க Poor மாதிரி play. இருக்கும். திரும்ப ஒரே மாதிரி வந்துட்டு இருக்கா. Whacked away. கமெண்ட்ரிக்கு இவனுக்கு அதிகமா எஃபர்ட் போடவே இல்லை. கேம் பிளேல எஃபர்ட் போட்டுருக்கானுங்க, பட் கமெண்ட்ரியில் எஃபர்ட் போடல. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. All viewers are new, right? தெரியலையே, கொஞ்சம் பேர் பழைய வியூஸ் இருக்காங்க. That was a mighty swing, but the shot was so late. Bro, today Very match nearly Chennai took an edge Super to the Kings keeper. won or not? No control on that நம்புவோம். whatsoever. Well, the batter's made a bit of a meal of கன்ஃபார்மா that சொல்ல delivery. முடியாது, பட் Big opportunity missed. A terrible delivery that was begging to ப்ரோ be hit. நான் உங்களை unsubscribe பண்றேன். ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு? பிரச்சனை இல்ல, சேனல் பிடிக்கலன்னா unsubscribe பண்ணிட்டு Winds போறது up வாஸ்தவம் and தானே. misses. Looks like they went a bit too early on that shot. உன் நேம் என்ன ப்ரோ? நேம் சொல்ல விரும்பல ப்ரோ, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. நீங்க ஜிஆர்னு கூப்பிடலாம். என்னடா அது? Just can't seem to get the ball away. That's the third dot ball. எந்த பக்கம் போனாலும் அடி விழுந்தா நான் என்னதான் பண்றது? பாருங்க. Massive appeal. Late shot, Just Amai. been missing though.
ஓய் மக்களே 35 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. வாங்க 30 லைக் போலாம். இன்னும் 9 லைக் தான் தேவை 30 லைக் போறதுக்கு. சரி லைக் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா That's huge. That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. A fantastic shot off the back foot. Really well timed. இன்னொரு 6 வருமா இந்த ஓவர்ல? வந்தா சூப்பரா இருக்குமே. வரல 4. That is a masterclass of batting. Reads the ஏன் மாஸ்டர் 1 o'clock போய்டுவேன்னு சொன்னா பிரேயருக்கு போணும்னா இங்க சுத்திட்டு இருக்க. பிரேயர் முடிஞ்சா இல்ல அங்க தான் இருக்கியா? Needs a dot ball. வாவ். இன்னொரு 6 போடு. ஆல்ரா. Just textbook. Sees the ball go shorter and gets back fast to pull that shot away for the 6. Yeah, it can be very disheartening seeing good delivery smack. 16 ரன் இந்த ஓவர்ல. Sometimes though, you just got to accept it and move on. ஐயோ விக்கெட்டா. என்ன பிடிக்கல 4 பிடிச்சு. நான் கூட புடிச்சானோ நினைச்சேன். ஒரு செகண்ட் பதறிச்சு. ஒரு 4 அடிச்சா விராட் கோலிக்கு 50. யாரோ செஞ்சுரி போட சொல்லி கேட்டீங்க. பாதி கணத்தை தாண்டிட்டோம். மீதி கணத்தை தாண்டணும். 50 ஃபார் விராட் கோலி. 6 6 4 4. அவ்வளவுதான் இதுலயே வந்துருச்சு. Aurora back into bowling. They'll be wanting to improve their figures. A wicket would do nicely. கீழ இருக்கடா பால் மேல பார்த்து அடிச்சிட்டு இருக்க. Superb delivery. Got them trying to drive. ஓய்வுக்குள்ள 35 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. Thank you so much லைவ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும். திரும்பவும் கேக்குறேன் 30 லைக் போலாம் வாங்க. லைக் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. They were wise to the run there. Excellent call. It was off the pad and they got through quickly. 77 ஓட் வந்திருக்கு இது வரைக்கும். 82% CSK கொடுத்திருக்கீங்க. Oh, that's beautifully struck right out. 18 பேர் பஞ்சாப் கிங்ஸ் போட்டுருக்கீங்க. அவங்கள யாரு CSK ஹேட்டர்ஸா இல்ல வந்துட்டு CSK மேல நம்பிக்கை எல்லாம் போட்டவங்களா? Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. 9 லைக் தான் தேவை மக்களே 30 லைக் போறதுக்கு. சரி லைக் பண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தீங்க மறக்காம லைக் பண்ணி பாருங்க. What a shot. They bludgeoned the ball across and over deep mid wicket for 6. Absolute power. That's a brilliantly timed shot off the back foot. It just flew to the boundary for 6. இன்னொரு 6 வருமா? Bowler needs to tighten up a bit. ரெண்டு பால்ல ஒரு 6 வந்தா I am happy. அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான்ப்பா. நாளைக்கு லைவ் ஆமா ப்ரோ டெய்லி லைவ் இருக்கு. டெய்லியுமே லைவ் இருக்கு. நாளைக்கு நைட் லைவ் இருக்கும். மார்னிங் லைவ் இருக்கிறது கொஞ்சம் டவுட் நான் நினைக்கிறேன். Solid shot. That's going for 4. Got the hammer down now. Okay. Fabulous Nice. shot. Well on the way towards that next 91 milestone ஆமா now. 91 ரன் மக்களே. பவர் பிளே முடிவில் changes. 91 ரன் 6 ஓவருக்கு moved outside the circle. Green, pace bowler coming into the attack. Seems to have misjudged that one. Ouch. Maybe they didn't pick that up. Very late on 74 the shot. விராட் கோலி போல இறங்கி அடிக்கணும்னா கொஞ்சம் இயர்லி அடிக்கணுமோ? எஃப்சி இருங்க இறங்கி அடிக்கணும்னா கொஞ்சம் இயர்லி அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வாவ் That's a cracking shot. That's going to be 6. It's going way back into the crowd there. This batter is Nice brilliant off the back. ஓய்வுல 46 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. And pulls it away for a maximum. Thank you so much லைவ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும். Huge shot. That's a massive shot. செஞ்சுரி போட்டு ப்ரோ ட்ரை பண்றேன். Well, that's a very good hook shot onto the shorter ball quickly and has hit that well over பில் the back. சால்ட்க்கு 50 வருமா? Might look to go big again here. ரன் தேவை. It's a full toss and worked off the pads nicely. Okay, It for worked it. before. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. How will the bowler respond? இன்னொரு பால் நல்ல பாலா போட்டினா 4 போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Oh my, that's racing Bowler. away. பிடிச்சு. Errs on the side of bowling slightly fuller and have been put away. 74 முக்காவாசி கிணத்தை தாண்டிட்டோம் மக்களே.
ஐயோ But not going to beat the fielder. Oh dear, it's gone straight to mid-wicket for the easy catch. மன்னிச்சு 74க்கு விராட் கோலி அவுட். நான் எதுவும் பண்ணலையா, வேணும்னு பண்ணல, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. Sharma, the new batter, right-hander, வேணும்னு பண்ணலையா. settle in quickly. அந்த பக்கம் ஃபீல்டர்லயே காலியா கிடக்கு, அடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். நான் சொன்னேன், நான் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னேன், இத்தனைக்கும் யாராவது சொன்னா வராது அப்படின்னு. போன மேட்ச் 2 செஞ்சுரி போட்டேன். Pace, or rather lack of it, goes straight through. ஓகே மக்களே, இன்னும் ஒரு 9 லைக் தான் 30 லைக் போகிறதுக்கு. ஸோ அது லைக் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Beautiful slower ball, no contact at all. That was just too good. That's quite extraordinary. Sharma, don't do it to them like that. What a shot. And that was seen so early. 6 அடிப்போம்டா, 6 அடிப்பண்ணலாம். ஓகே, 48 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நிறைய பேர் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நம்ம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா தான் நிறைய பேருக்கு நம்ம வீடியோ சஜஸ்ட் ஆகும். அப்படியே லைவ் சாட்டில் ஒரு போல் இருக்கு. இன்னைக்கு எந்த மேட்ச் வின் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அந்த போல்லையும் போயிட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. எந்த டீம் வின் பண்ணணும், Powell has the ball in hand. The captain will be hoping they can tie one end down. Runs have been flowing a little too easily. Okay, padala. Waited to let it come onto the bat. The bat was late coming down on that. Waited. Bro, current run rate 50. ஏத்த மாதிரி ஆடு ப்ரோ 300 அடிச்சிடலாம். அப்படியா? ஓகே, இந்த ஒரே ஒரு ரன் தான் வந்திருக்கு. 15 ரன் எங்க இருந்து வருது ஒரு ஓவருக்கு? வரல. Just need to settle down. The timing's all off. These deliveries are there to be hit. Just got to keep a cool head. Great shot. At least one on offer. Okay, ஒரு சிங்கிள் கிடைக்கும். ஜஹா ஹை ப்ரோ வெல்கம். ஹவ் டு பை திஸ்? ஸ்டீம்ல இருக்கு ப்ரோ, ஸ்டீம்ல இருக்கு, எக்ஸ்பாக்ஸ்ல இருக்கு. They're going to go in for the kill with this delivery. It's up to the new batter to make sure the fielding side doesn't pick up any more momentum. இந்த கேம் அதே சொல்லிறேன், பிசிக்கு மட்டும் தான். Well, that's the right shot to choose, but timed it badly. Couldn't get the drive away. என்னடா படவே மாட்டேங்குது. ப்ரோ go to the bro. What's your name bro? Go to the bro. புரியலையே. என் நேம் மட்டும் நான் சொல்ல விரும்பல ப்ரோ, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஜிஆர் ட்ரிபிள் நீங்க. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. ஒரு பிளேவா? சரிக்கா, நீங்க சொன்னா கரெக்டா தான் இருக்கும். ஐயோ, பட்டு தொலைய மாட்டேங்குது. என்னடா ஆச்சு? Full one goes unpunished. ஓ, லாஸ்ட் ஓவர் ஃபுல்லா 0 யா. ஒரு ரன் கூட வரலையா லாஸ்ட் ஓவர்ல? ஒரு ரன் சிங்கிள் ஒண்ணுமோ, அது மட்டும் தான். Got down and rolled the wrist beautifully. ஓகே, இன்னொரு சிங்கிள். வேற எங்கேயும் அடிக்க முடியாது, நான் இங்கே தான் அடிக்கணும். போதன் பாப்போம். Oh, there you go. A no ball. Maybe just No ball, a little too hard. Just need to get more control back. Didn't keep the foot behind the line. That could be costly with a free hit for the batter now. Shot should be runs here. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs.
Just need to keep it simple. Line and length. Round about off stump. Sorry Muthu, hi bro, welcome வாங்க. ஐயோ Superb catch. எப்படி பிடிச்சா பாத்தீங்களா? கவிதா ஸ்ரீ ஹாய் சிஸ்டர், ஹாய் பிரதர், வெல்கம் வாங்க. அவங்களே 44 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் ஒரு 8 லைக் தான் 30 லைக் போறதுக்கு. ஸோ யாராவது லைக் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Jitesh Sharma 10 run out. Kumar looks calm in the middle, ready to face his first ball. Once in, can certainly play some lovely shots around the ground. வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. 200 தாண்டறோமா ஃபர்ஸ்ட் பாப்போம். Aurora over pitches and pays the price. Great shot by the batter. That could be 4. That was a good strong throw back in, right over the stumps. Misses everything. சரி ஓகே. நோபாலா? Aurora needs to get their run-up sorted. It's all gone horribly wrong with that last delivery. They're normally much better than this. Wow, that's வைடா போட்டுட்டு இருக்கேடா லூசு பையல. யாரா நீ அடிக்கிற மாதிரி ஒரு பாலாவது போட்டுட்டடா. Flex that one simple as you like inside the ring. அவுட். நாசமா போனது. ஏடா உள்ள கூட வந்து தொலைய மாட்டியாடா வேகமா. ஐயோ வெறுப்பா இருக்கே இது கர்ம இந்த கேம். கிரிக்கெட் 24 விட இந்த கேம் கொஞ்சம் வெறுப்பா இருக்கு. Dar, the new man in, but will start from the non-striker's end. Beats the outside edge. Good ball. இவன் ஒரு பைத்தியக்கார கலிசடா. ஒழுங்கா போட்டு தொலைங்கடா லூசு பையலுங்களா. வெறுப்பேத்திட்டு. இங்க பாருங்க. எங்கடா போடுற கண்ணு தெரியுதா இல்லையாடா? ஐ மீன் நான் தான் ரொம்ப முன்னாடி இருக்கேன், பட் இருந்தாலும் நான் எங்க நிக்கிறேன்னு கூட கண்ணு தெரியாது. Nice shot. Runs possible. That's a boundary save for sure. Dar taking guard. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. Well played. Could be a quick single. பாலா ரெய்னா ப்ரோ கேமரா ஆங்கிள் மாத்து ப்ரோ. கேமரா ஆங்கிள் மாத்த எனக்கு விளையாட வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. நேத்து லைவ் ஃபுல்லா அதுல தான் விளையாட்டேன். போய் நேத்து லைவ் வேணா பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. என்ன சொதப்புன்னு எனக்கு இந்த ஆங்கிள் தான் வருது விளையாடுறதுக்கு. Head over the ball. Great shot. That's racing away. You can't hit the ball much better than that. ஜீவித் ராஜ் டவுன்லோட் தெலுங்கு. தெலுங்குவா புரியலையே. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. ஒருவேளை 37 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னொரு 7 லைக் தான் 30 லைக் போறதுக்கு. சோ யாரோ லைக் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Nice running between the wickets, clipping the pads. 41 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மக்களே. எல்லாருக்கும் தான் சொல்றேன், யாரோ லைக் பண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே லைவ் chat பக்கம் போனீங்கன்னா ஒரு போல் இருக்கு. இன்னைக்கு எந்த டீம் வின் பண்ணனும் அப்படி சொல்லிட்டு எந்த டீம் வின் பண்ணனும் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அந்த டீம் போட்டு போடுங்க. நல்லா போயிட்டு இருந்த மேட்ச் அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல திரும்பிச்சு. Good return there back from the deep. Interesting decision to change the bowling. Found the going tough earlier with the ball. A huge challenge with how well these two are scoring. அவுட் இதெல்லாம் அவுட் தாராளமா தெரியுது அவுட். That's LBW starts the over with போங்கடா.
Subscribe Karthik, thank you so much bro. Welcome to the Paradox namba. The left-hander out in the middle will look to assert themselves early on. First ball for the batter coming in. Rachin Ravindra CSK காட்ல புள்ள. Nicely played. என்ன பண்றது? You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Shot. Should be runs here. போல போகும் நினைச்சேன். PCM மொபைல் புரியலையே, இப்போ என்ன போட்டிருக்கீங்கன்னு புரியல, சாரி. Magical shot into the vacant final position, and I do not think anyone's going to stop that. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Power and precision in that shot. Good throw from the deep, bang on target. I'm surprised they didn't go for a third. Would have been a very simple run. Green coming back into the attack. They'll be wanting to improve their figures a bit. Quick wicket would work nicely. That's four all the way. Beautiful shot. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. How will he reply? Onto the front foot, super shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. ஓயமக்களே 38 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னொரு 7 லைக் தான். சோ 7 லைக் பண்ணி கேட்டேன். யாருமே போடல. லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Well, that was a poor delivery. You can't bowl there, and it got what it deserved. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Oh, the batter's made a bit of a meal of that delivery. Okay, single. They were wise to the run there. Excellent call. It was off the pad, and they got through quickly. A nice shot. போய்டுமா இல்ல சிங்கிள் தான் கிடைக்கும். ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் CSK vs RCB போடுங்க, வியூஸ் ஆகும். ஓகே ஓகே ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஓகே போடுறேன். இது மாதிரி ஒரு கேவலமான விக்கெட் ஆகவே கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான விக்கெட் யாருக்கும் வரவே கூடாது. நான் விக்கெட்டை தானே எடுத்துட்டு போறதெல்லாம் கொடூரம். 7 விக்கெட் போச்சு. இன்னொரு 7 ஓவர் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு 200 ரன்னாவது வருமா? That is huge, enormous, massive, gigantic. Take your pick. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. இன்னொரு 4-6 ஏதாவது? Oh, great ball. வரல. That was lovely bowling, just not getting the reward it deserved. Mobile game with the PC, mobile game.
Brilliant shot. That's one for the crowd. Showing that they mean business this innings. Barely seem to have got Mobile going. PC game PC கேம் எதுவுமே மொபைல்ல விளையாட முடியாது. மொபைல் கேம் பிசில விளையாடலாம். பிசி போட்டுனா மொபைல் கேம் விளையாடலாம். பட் மொபைல் கேம் மட்டும் பிசி கேம்ஸ் மொபைல்ல விளையாட முடியாது. Maybe they didn't pick that up very late on the shot. ஓகே நைஸ் ஷாட். ஓய் மக்களே இன்னொரு 80 சப்ஸ்கிரைபர் தேவை. நம்ம 1200 சப்ஸ்கிரைபர் போறதுக்கு 80ன்றது ரொம்ப பெரிய டார்கெட் தான். லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கூடவே சப்ஸ்கிரைபும் சேர்த்து பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு 5 லைக் தான் தேவை 30 லைக் போறதுக்கு. லெட்ஸ் see இப்போ போறோமா என்ன செக் பண்ணலாம். ஆஸ்டர் ஹை ப்ரோ வெல்கம் வாங்க. சோ அதுக்கு வெல்கம் ப்ரோ டெல் மீ ஆஸ்டர் வெல்கம் ப்ரோ. என்னன்னு தெரியல நேத்தை விட இன்னைக்கு கோல்டு கொஞ்சம் அதிகமான மாதிரி ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. நைட் ஆனா வேர்க்குது போத்து மூக்கெல்லாம் உடிச்சிட்டு மூக்கெல்லாம் நல்லா அடைச்சிருச்சு நைட்டு. சரி குளிர்துன்னு சொல்லிட்டு போத்துனா வேர்க்குது. ஓகேவா சரி வேர்க்குதுன்னு எடுத்தா குளிருது. களி வேற புடிச்சிட்டு இந்த சம்மர் டைம்ல என்ன பண்ணி தொலைறதே தெரியல. ஒரு மாதிரி கடுப்பா இருக்கு. பிக்ஸா சூப்பரா கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமா ஏதோ கேக்குறீங்கன்னு புரியுது. ஜீவித் ராஜ் ஏதோ கேக்குறீங்கன்னு புரியுது. பட் எக்ஸாக்ட்டா நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா பார்த்து டைப் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். எனக்கு புரியும் ப்ரோ. இது பிசி கேம். ஆமா ப்ரோ பிசி அண்ட் கன்சோலுக்கு இருக்கு. PS5 PS4 வச்சிருந்தீங்கன்னா விளையாடலாம். இல்ல Xbox வச்சிருந்தீங்கன்னா விளையாடலாம். பிசி லேப்டாப் ஏதாவது வச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த கேம் விளையாடலாம். CSK RCB ஓகே ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பா போவோம். Consecutive sixes. Bowler needs to hit the mark. Well timed. புடிச்சறாத Oh, it's going straight to mid wicket for the easy catch. என்ன சொல்றது அவங்கள 25 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் ஒரு 5 லைக் தான் தேவை 30 லைக் போறதுக்கு. சரி லைக் பண்ண பாத்துட்டு என்னடா அடிக்கடி திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்கீங்க. தப்பா எடுத்துக்கோனா அப்பதான் கொஞ்சம் பேர் பாக்குறீங்க. சரி யாரா பாக்கும்போது சொன்னாதான் 1-2 சப்ஸ்கிரைபர் லைக் ஆவது கிடைக்கும். அதனால தான் சொல்றேன். Big appeal. This could be out. அவுட் இது பார்த்தாலே தெரியுது அவுட்னு. லாஸ்ட் விக்கெட்யா. left-handed tail ender taking guard. இன்னும் 5 ஓவர் பேலன்ஸ் இருக்கு. This is the worst time to be coming out to the middle. Oh, superb time. ஓவர் போகாது. சிங்கிள் கிடைக்கும். Good return back from the Can I do the mobile alarm? நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு புரியல. தெளிவா கேளுங்க. நிஜமா நீங்க என்ன கேட்க வரீங்கன்னு சத்தியமா எனக்கு புரியல. Kolkata with a massive shout. Oh, that's LBW. Starts the over with a wicket. பதினஞ்சு ஓவருக்கே ஆல் அவுட் RCB 200 ரன் அடிச்சிருக்கோம். 190 கிட்ட அடிப்பானுங்க. அதுக்கு மேல அடிக்க முடியாது அவங்களால. சொல்ல 169 அதுக்கு மேல அடிக்க மாட்டாங்க. RCB won by 34 runs. 34 ரன் வித்தியாசத்தில் RCB வெற்றி. மேன் ஆஃப் த மேட்ச் யாருக்கு கொடுத்தாங்க? கேம்ரூன் கிரீன். KKR கேம்ரூன் கிரீன். Okay. ஓ CSK vs RCB கேக்குறீங்க. ஓகே ஹார்ட்ல வச்சு ட்ரை பண்ணவா? ஹார்ட்ல வச்சு ட்ரை பண்ற மக்களே நான் ஹார்ட்ல இது வரைக்கும் விளையாண்டு அதிக ஸ்கோர் அடிச்சதும் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ நான் ட்ரை பண்ணுறேன். விக்கெட் ஆச்சுனாலும் சரி ரன் அதிகமாக வர்றனாலும் சரி தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஹார்ட் ட்ரை பண்ணி அடி தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அதனால சொல்கிறேன். Hello and welcome. I'm Adam Gilchrist, and next to me in the commentary position is Alan Mitchell. Which standard? Which standard? புரியலையே. CSK RCB game. Okay, போட்டாச்சு. Thanks, Alison. Let's now head out to the middle to join the captains for the toss. Certainly a good toss to win. You would have batted every day of the week and twice on Sundays. நம்ம bowling It's like there are a lot of runs in this.
எவ்வளோ அடிப்பானுங்க? 300 கிட்ட அடிச்சு 200 கிட்ட அடிச்சிருவானுங்க. 190 சம்திங் அடிச்சிருப்பானுங்க. என்ன பாருங்களேன். The right-hander in the middle, ready to face their first ball. Match shots 196 மக்களே. 196ல சத்தியமா அடிக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. Wow, that's missed the lot. Maybe they didn't pick that up very late on the shot. Misses everything. இதுவே லேட்டாடா. என்னடா அது? RCB vs CSK மேட்ச் கரண்ட் கேப்டன். எந்த டீமோட கேப்டன் கேக்குறீங்க? No, terrible shot. A little late on that. No runs scored. Thank you. Okay. இருக்கட்டும். 3 டாட். Beats the outside edge. Good bowling there. ஒழுங்கா அடிச்சா பட மாட்டேங்குது. இல்ல கரெக்டா அடிக்க போனா லேட்னு வருது. என்ன சொல்றது? A nice glance off the pads. ரொம்ப நேரத்துக்கு ஒரு பால் அடிச்சிருக்கடா. It just Poor looks game, so huh? easy. Okay, Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Shot. Should be runs here. கண்டுபிடிச்சது அப்படியே அடிக்கிறது. End of the first and a good TK start to the Obito pack. hybrid welcome Some வாங்க. nice shots and aggressive running between the wickets. Samson, the new batter in the middle, right-hander, will want a solid start to their innings. Goes over the top of Okay, that got shot. it. Avoided the fielders, one bounce and 4. Fantastic shots. TVK cartoon. How will he reply? Okay, He's made a bit of a meal of that delivery. ஓகே 18 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் ஒரு 3 Didn't get லைக் all தான் of தேவை. it. 30 லைக் Couldn't get the போறதுக்கு. சோ timing லைக் right பண்ணா on a full பார்த்துட்டு delivery. லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. That's Wow. gone for 6. That is Six a ah, huge first one. 6 Samson. hard mode la. Plenty from these bowlers. Sanju Just Samson. missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Josh Doyle. Everyone just watched that in awe. பவுலரடா நீ. ஓப்பனிங் இறங்குன. ஆல் Onto that ரவுண்டரா. early. That could be 4. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. Thank you so much மக்களே. யாரோ புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. Really interested to see how they can bounce back with the next ball. படல. Really lucky. அவுட்டா? The world ஏய் challengers இல்லடா. with a massive shout. டூ ஸ்ட்ரைட்டா நான் ஸ்ட்ரைட்டாவே ஆட பார்க்கலடா. லூசு பையலுங்களா என்னடா சொல்றீங்க? Run chase, exactly what they needed. Free Fire with Hari. Hi bro, welcome வாங்க. How much this game cricket game? இது 4300 bro. Head over the ball. Great shot. That's racing away. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. How will the bowler respond? இன்னொரு 4-6 ஏதா வருமா? Jeez, Okay. timed that well. ஒரு Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Sure, they've gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. ஓஹோ Timed that அவுட்டா? perfectly.
வரல ஒரு That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that. தெரியல ப்ரோ ஃப்ரீ ஃபயர் வித் ஹரி ப்ரோ தெரியல இப்போ இதுல அது இருக்கான்னு தெரியல சாரி ப்ரோ நேம் போடாதீங்க நான் கமெண்ட் ரிமூவ் பண்றேன் நேம் போட்டா காப்பிரைட் வருது தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இந்த கேம் அதுல இருக்கான்னு தெரியல ப்ரோ இருக்குன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் பட் ஐ அம் நாட் ஷூர் I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas. செக் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ நான் பார்க்கல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு யாரோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க டவுன்லோட் nice and compact on the front foot. செக் பண்ணி பாருங்க Still. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Clipped away neatly off the pads. Should get 4. Over the Super Kings. 48 for none. Nice batting. Thanks, bro. Third over. Incredible batting with the fielders up. It's put them ahead of the required run rate early on. A few more overs of this will really put them in the driving seat. இப்பதானங்க புவர் கேம் சொன்னீங்க அவுட்ரா And that's stuck. ஐயோ கடவுளே சிஎஸ்கே vs பஞ்சாப் கிங்ஸ் மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் போட்டோம் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நம்ம அத ஆரம்பிச்சோம் பஞ்சாப் vs சிஎஸ்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் First ball for the batter coming in. உஷாரா Power and precision in that shot. Strong area for them. ஒரே ஒரு 6 மட்டும் அடிச்சிருக்கு இது வரைக்கும் Delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Oh, padala. Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line. Threw the hands at it. Got nothing on the ball. Out. No. Somehow it's missed everything. Nice shot, pierces the infield. The gap was left open for them and they were happy to oblige. Picked it early, got into position. ஓகே 14 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இன்னும் 2 லைக் தான் 30 லைக் போறதுக்கு சரி லைக் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இன்னும் 2 லைக் பண்ணிடுங்க. What a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Oh my word, that is huge. 6 அப்பா ரெண்டாவது 6 ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் 6 Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. ஒரு மீம் பார்த்தேன் ஓகேவா நோ ஆஃபென்ஸ் ஓகேவா சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கேக்குற மாதிரி என்னன்னா எலெக்ஷன் சொல்லி ஐபிஎல் கேன்சல் பண்ண முடியுமா அப்படினு நாங்க ஜெயிக்கவே மாட்டோம் முடியவே பண்ணிட்டீங்களடா இருக்கடா இன்னைக்கு மேட்ச் இருக்குடா உங்களுக்கு நாங்க யாருன்னு ப்ரூவ் பண்ற மேட்ச்ல இன்னைக்கு சிஎஸ்கே யாருன்னு ப்ரூவ் பண்றோம்டா இன்னைக்கு shot textbook bull shot and that's racing early hadite but LSG versus RCB போடுங்க நீ RCB okay next match எல்லாம் sorry DC versus RCB okay DC okay சரி போலாம் next match can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Saw that early, no one's catching that. That's a great shot. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. சுத்தி எல்லா டீமே அடிக்க வேண்டியதான். Bowler needs to tighten up a bit. Went for the drive. Complete miss. Massive appeal. WTF என்ன ஆச்சு? Missing though.
பட 5 மாட்டேங்குது. gone and the ball's been disappearing a lot. இது இயர்லியா? To கரெக்ட்டா and தான over the ஆகும்டா. boundary so இதுவும் far. இயர்லிலே Going வருது. at 12 plus and over. This chase is off to a fantastic start. நீ எவ்வளவு அடிக்கணும்? Brilliant. That'll take some catching. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Can he come back with a dot ball? டாட் பாலும் வேணாம், ஒண்ணும் வேணாம். Shot should be runs here. Starting to hit their stride. Fabulous piece of timing, and they're into the 20s. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Oh, well, don't even bother running. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well-timed, and 4 runs. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Oh boy, that's a maximum. I want to know how far that's gone. Came right off the meat of the bat. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. ஒரே நிமிஷம் இருங்க மக்களே, வரேன். Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder. Head over the ball, great shot, that's racing away. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. What a shot. He hit that one hard. No need to run. Caressed that nicely through the gap to the boundary. 6 gone. We saw a masterclass in how to handle a power play, but also in a chase. ஆஃப் செஞ்சுரியா? ஓகே போலாம். சிஎஸ்கே ஆர்சிபி கேம் தான் ஜெயிக்கணும். சரி சரி. Great shot. At least one on offer. Okay. Gone. Cha. Around that one. What a delivery. Dubé looks calm in the middle, ready to face his first ball. Once in, can certainly play some lovely shots around the ground. The loose full one goes unpunished. ஓகே மக்களே, 15 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. வாங்க 35 லைக்கு போகலாம். இன்னும் ஒரு 6 லைக் தான் தேவை 35 லைக் போகிறதுக்கு. ஸோ யாரும் லைக் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே. Through brilliantly, all timing on that shot. சுந்தரராம் கிருஷ்ணசுவாமி, ஹாய் ப்ரோ. PS5 இல்ல ப்ரோ, PC தான், லேப்டாப். Sharma shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now.
apparent precision in that shot. போர் போய்டுமா இல்ல போகாது? DL showed some great skill there, saved a potential boundary. End of the over. 6 Bro, off it. PS5 ல GTA 5 இருக்கா? GTA 5 இருக்கு ஆனா என்கிட்ட இல்ல. They've stayed in that super aggressive mindset. At this rate, their total could be unreachable. Nice shot. Runs possible. Okay, போறா. போல. Nice shot. Just a flick off the pads. ஓய் மக்களே ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஒரே ஒரு ஃபோன் கால் மட்டும் நான் பேசிட்டு வரேன். Just a slight movement forward. Fabulous shot. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Nicely played. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. This has been a great over so far. 2 boundaries from it. The runs are flowing very easily now. No shot offered. I thought about having a dabble there. Too much room and got what it deserved. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. Good shot, a beauty. That really wasn't a great delivery. Seen early and it was dispatched with a plum. Might look to go big again here. Brilliant shot there. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. 6 lost ball. How will the bowler reply? The bowler looks really confident. Oh, that's close. Batter doesn't seem sure. Look to be pitching in line and hitting the top of the stumps. Height shouldn't be an issue. It's impacted in line too. Slightly unlucky, just clipping the stumps and they have to go. Yeah, great decision by the umpire. Challenge wasn't successful. The right-hander, new man to the crease. He's got their tail up. And what a strike that is, right into the slot. Great timing and balance. It'll be a maximum. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. It's asking to be hit, and it was smashed. It's gone high, high and long. 2 maximums in a row. Well, these are crucial deliveries. 12 from 2 balls, and maybe there's a bit of a momentum shift. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Maybe they didn't pick that up. Very late on the shot. Interesting decision to change the bowling. Found they're going tough earlier with the ball. A huge challenge with how well these 2 are scoring. Across the stumps and a flick of the wrist. It's wide of square leg. Could be 4. Well, the fielder can only fetch that. Hooked away to the boundary. ஒரே நிமிஷம் மக்களே ஒரு ஃபோன் கால் மட்டும் பேசிட்டு வந்துறேன். ஒரு சின்ன வேலை பேங்க் அக்கவுண்ட்ல இருந்து காசு எடுத்துட்டானுங்க. நம்ம கஸ்டமர் கேர்ட்ட பேசணும். நீங்க அப்படியே லைவ் பார்த்துட்டே இருக்க. மணிகண்டன் ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் வாங்க. ரைட் சைடுல அடிக்கிறேன். எனக்கு அங்க தான் ப்ரோ வருது.
ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Two boundaries in a row. Time to focus back to line and length. It's going a long way. What a shot. Helped on its way, really. Pivoted onto the back foot and lofted it all the way. Clipped away neatly off the pads. Should get 4. Back-to-back boundaries. This time it's 4. Magnificent hitting. Gets that away. Just sheer power off the back foot. Don't need to worry about running. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Nicked it. Nice shot. Runs possible. The half-century's in sight. More shots like that and they'll be well on their way to 100. How will he reply? Brilliant shot. That's one for the crowd. A good innings, that's 50. Pratish, Simple Deepa, way SP, to hi bro, bat. welcome வாங்க. Thumbs up to the batting ஓகே மக்களே, partner. 15 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 35 லைக் போலாம் வாங்க. இன்னொரு 6 லைக் தான் தேவை 35 லைக் போகிறதுக்கு. ஸோ கொஞ்ச நேரம் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த பைத்தியக்காரனுக்கு ஃபோன் எடுக்க மாட்டானுங்க. எது காசு அக்கௌண்ட்ல இருந்து போச்சுன்னே தெரியல. ஸோ 14,000 சில்லற காணாம போயிடுச்சு. ஸோ நான் பேசிட்டு வரேன். ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க. நான் என்ன பார்த்துட்டு வரேன். ஓகேவா? ஓகே மக்களே. Brevis, stand and deliver. Holds the pose as the ball goes straight over the bowler. 6 more. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Nice shot. Just a flick off the pads. Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. That ball was well clear of the fielders. They could have taken a couple, possibly. What a superb delivery. Too good. Just didn't know where it was going and knocked him over. Overton coming in, but he'll be starting from the non-striker's end for now. Shot, textbook pull shot, and that's racing away to the boundary. Brilliant. Good throw from the deep. Bang on target. Overton taking guard. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. No. Terrible shot. Misses. That's a big chance going begging. Oh, simple run out. Dhoni, the new man in the middle. He wants to get the feet moving, get behind the line of the ball nice and early, and really get stuck into his innings. Misses everything. A little late on that. No runs scored. Oh, great shot, but not going to beat the fielder.
Head over the ball. Great shot. That's racing away. It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has been dismantled with almost a level of disdain. DL back into bowl here. They'll be wanting to improve their figures. A wicket would do nicely. To go back to main menu, press 9 to speak to a customer care Great shot. Gets a executive. hold of that and places it through square leg. Please wait while we transfer the call to the customer care executive. Good return back from the deep. Rolled the wrists well to keep it down. Couldn't find the gap though. Please note, this call will be recorded for business and security purposes. Clipped away neatly off the pads. Should get 4. Well, that one's for the textbook. Stands tall on top of the bounce and a lovely flick of the wrist at the end. How will the bowler respond? Your call will be shortly. Shot. Should be runs here. Never an extra run on that arm. maybe Great can you throw back speak in in from the English? deep. So I have an issue in the payment. So yesterday I paid the full amount. ஐயோ! என்னய்யா இது? இந்த எல்&டி ஃபினான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு இது இருக்கு. ஃபினான்ஸ் இது இருக்கு ஓகேவா? ஸோ நான் வந்துட்டு பைக் வாங்குனேன் ரீசென்ட்டா ஒரு 8 மந்த்ஸ் முன்னாடி நான் பைக் வாங்குனேன். பைக் வாங்குனதுக்கு அவனுகிட்ட தான் இந்த மாரி பைக் லோன் எடுத்து அவனுகிட்ட தான் போட்டது. ஸோ என்னாச்சுன்னா, என்னோட என்னோட இஎம்ஐ டியூ டேட் வந்துட்டு 3ஆம் தேதி. ஒரு மாசம் 3ஆம் தேதி நான் பே பண்ணணும். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு ஆர்வக் கோளாறுல நேத்து வந்துட்டு பே பண்ணிட்டேன். ஆட்டோ டெபிட் எனேபிள்ல இருக்கு. நான் பே பண்ணிட்டேன் அமௌண்ட் நேத்து. ஸோ நேத்து அப்ளிகேஷனுக்குள்ள போனேன். பே ஆப்ஷன் காமிச்சது. இந்த மந்த்துக்கு பே பண்ண சொல்லி, நானும் ஒரு இதுல ஆர்வத்துல பே பண்ணிட்டேன். சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு. இன்னைக்கு வந்துட்டு திரும்ப அமௌண்ட் ஆட்டோ டெபிட் பண்ணியிருக்கானுங்க. அந்த 14,000
இப்போ நான் ஃபோன் பண்ணி கஸ்டமர் கேர்ட்ட கேட்டா, இது 14 நாள் ஆகும் ரீஃபண்ட் ஆகுறதுக்கு. நீங்க உங்கள யார் இந்த மாரி பண்ண சொன்னா 14 நாள் ஆகும் அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன Well மைத்துக்கு played, அங்க could be a வந்துட்டு quick பே நவ் figure. ஆப்ஷன் காட்டணும். செம்ம எரிச்சலா வருது எனக்கு. தப்பா எடுத்துக்காதீங்க மக்களே. ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்க யாரும் தப்பா எடுத்துக்க வேணாம். என்னோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அந்த அளவுக்கு இருக்கு. அவன் கஸ்டமர் கேருக்கு ஃபோன் பண்ணா எப்படி பேசணும்? உன்னை யாரு பே பண்ண சொன்னா அப்படின்னு கேட்குறான். அப்புறம் என்ன அளவுக்கு அங்க நீ பே நவ் பட்டன் எதுக்கு வச்சிருக்காங்க? பே பண்றதுக்கு தானே பே நவ் எதுக்கு காட்டுறாங்க? ஆட்டோ டெபிட் எனேபிள் இருக்கா? நீ எதுக்கு பே நவ் காட்டு? என்கிட்ட காசு இருக்கும்போது நான் பே பண்ணுவேன்ல. இப்போ நீ எதுக்கு அங்கே ஆட்டோ டெபிட் வச்சிருக்க? அது பே நவ் ஆப்ஷன் வச்சிருக்க? செம்ம எரிச்சல் ஆகுது மக்களே. நீங்க யாராவது லோன் எடுத்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இவனுக்குலாம் எடுக்காதீங்க. இல்ல பார்த்து பத்திரமா எடுங்க. லோன் ஏதாவது எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி திருட்டு பயலுக்கு மாட்டிக்கிட்டு இப்போ நான் என்ன போயிட்டு என் வீட்டில் போய் இப்போ நான் என்ன சொல்றது தெரியல. ரூபா 2 ரூபான்னா 15,000 ரூபா. 14 நாள் வெயிட் பண்ணோம்னா என் ஃபேமிலிக்கு இப்போ இதுதான் இந்த அமௌண்ட்டு தான் இப்போ இருக்கிறதே. என் கஷ்டமாக இருக்கிறதே அதுதான். இப்போ அதுவும் போயிடுச்சு. நான் என்ன பண்ணுறது? இப்போ நான் போயிட்டு அவன் கஸ்டமர் கேர் மெயில் போட போகிறேன். நான் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை அப்படின்னு. என்னதான் சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். வாங்க ப்ரோ, வாயா மாஸ்டர், ஐ எம் பேக். என்ன ஆச்சு? அதுவா? அதான் ப்ரோ, நான் பைக் லோன் போட்டிருக்கேன். பைக் வாங்கினேன், ஓகேவா? வாங்கி ஒரு 8 மந்த்ஸ் இருக்கும். என்ன பண்ணிட்டானுங்க, நேற்று நான் சும்மா அந்த அப்ளிகேஷனில் போயிட்டு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். எப்போ பே பண்ணணும், எவ்வளோ பே பண்ணணுன்ற மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தேன். பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு பே நவ் காமிச்சது. பே இஎம்ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் காமிச்சது. ஓகே, முன்னாடியே பே பண்ணிடலாம் போல இருக்கு. நான் சொல்லிட்டு நான் பே பண்ணிட்டேன். நான் பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் நேத்து பே பண்ணேன். இன்னைக்கு வந்துட்டு டியூ டேட், ஆட்டோ டெபிட் இன்னைக்கு இருக்கு. இன்னைக்கு வந்துட்டு அமௌண்ட் எடுத்துட்டாங்க. நேத்து ஒரு 14,000 போயிடுச்சு, இன்னைக்கு ஒரு 14,000. Thanks, Ali. Let's now head out to the middle to join the ரெண்டு captains for the 14,000 toss. போயிடுச்சு. நான் என்ன பண்றது இப்போ? Delhi win the toss and looks like they'll have a bat. Certainly it looks like the conditions would favour that decision. The bowlers will need to keep things very tight. Right-hander opening, looks like they're going to be taking on the new ball today. Sure. இப்போ பே முன்னாடியே அப்போ பே பண்ணக்கூடாது. அவன் என்ன இப்போ கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணி கேட்டான். அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, நீ எதுக்கு முன்னாடியே பே பண்ண? உனக்கு தான் இன்னைக்கு டியூ டேட் இருக்குல்ல, ஏன் பே பண்ணன்னு கேட்குறான். Kohli, the new batter in the middle, நீங்களே right-hander சொல்லுங்க. will want a solid start to their innings. அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே போகிறீங்க, Here we go. இஎம்ஐ பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு பே நவ் ஆப்ஷன் காட்டுது, உங்ககிட்ட காசு இருக்குது, நீங்கள் பே பண்ணுவீங்களா இல்லை ஆட்டோ டெபிட் ஆகட்டும் வெயிட் பண்ணுவீங்களா? நீங்கள் ஆட்டோ டெபிட் ஆகட்டும் வெயிட் பண்ணுவீங்கன்னு வச்சுப்போம். எனக்கு அந்த பொறுமை இல்லை. ஓகே, பே நவ் ஆப்ஷன் காமிச்சது, என்கிட்ட காசு இருக்கு கையில். ஏன் முன்னாடியே பே பண்ணணும் அதுவும் சொல்லிடுறேன். இவனுங்களே தான் இதே பைத்தியக்காரங்க தான். ஒரு 2-3 மாதம் முன்னாடி 3ஆம் தேதி டியூ டேட் எனக்கு. ஓகேவா? அக்கௌண்ட்டில் நான் அமௌண்ட் வச்சுருக்கேன். அமௌண்ட்டே அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது, ஆட்டோ டெபிட் பண்ணல. அடுத்த நாள் கால் பண்ணி ஏன் அக்கௌண்ட்டில் மெயின்டைன் பண்ணல, பேலன்ஸ் ஏன் மெயின்டைன் பண்ணலன்னு கேட்குறான் என்கிட்ட. நான் வந்துட்டு ப்ரூஃப் காமிக்கிறேன் அவன்கிட்ட. இங்கே பாரு, நான் என்னோட இது எடுத்து நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டேன். நான் அவன்கிட்ட மெயில் போட்டேன். நீ எதுக்கு எனக்கு இந்த நம்பர்லேருந்து கால் வந்தது, இவன் இந்த மாதிரி கேட்குறான். என் அக்கௌண்ட்டில் இத்தனை தேதி நான் அமௌண்ட்டை போட்டு வச்சுட்டேன். இப்போல இருந்து என் அக்கௌண்ட்டில் காசு ஆட்டோ டெபிட் பண்ணாதது நீ எப்படி கால் பண்ணி என்கிட்ட ஏன் காசு போலன்னு கேட்குறேன். இப்போ சொல்லுங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட்டோ டெபிட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுவீங்களா இல்ல முன்னாடி அமௌண்ட் பே பண்ணுவீங்களா? சொல்லுங்க. நான் பண்ண தப்பா இல்லையா? தப்பா இல்லையா? சரியா தப்பா? ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் நியாயம் தானே. நான் கேட்கறது கரெக்ட் தானே. நீ காசு எடுக்க மாட்ட. நான் எந்த மாசம் பே பண்றனோ முன்னாடியே பே பண்றனோ அந்த மாசம் நீயே காசு எடுக்கியா? அந்த மாசமும் சேர்த்து காசு எடுக்கியா? இப்போ நான் 14,000, இப்போ எனக்கு அந்த 14,000 ரீஃபண்ட் ஆயிரும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் வந்துட்டு நான் 14 நாள் வெயிட் பண்ண
14 business days, 14 continuous days. Beats the business outside days. edge. Business Good days bowling என்னன்னா there. Over. பப்ளிக் World ஹாலிடே challenges வரக்கூடாது, are 5 for சாட்டர்டே none. சண்டே First வரக்கூடாது, over gone and a respectable start by the batters. வீக்கெண்ட்லாம் Party போயிட்டு down. Right-handed batter 14 out நாள் in the நான் வெயிட் middle, பண்ணணும். doing some quick கிட்டத்தட்ட ஒரு final மாசம் checks. முடிஞ்சு. நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் சொல்லுங்க. இப்போ நான் என் வீட்டில் First போயிட்டு ball for the இந்த மாதம் batter சம்பளம் coming இந்த in. மாதம் என் சம்பளம் வந்தது போயிடுச்சு. 14 நாள் நான் வெயிட் பண்ணுவேன். Wow, that's missed a lot. என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்க பார்ப்போம். என் அக்கௌண்ட்டில் The ஒத்த loose பைசா இல்லை full காசு. one goes unpunished. ஒன்றுமே பண்ணுறாங்க ப்ரோ, என்ன பண்ணுறதுனே தெரில ப்ரோ. நான் யார்கிட்ட போய் இதெல்லாம் சொல்லி குழம்பு அழுகுறேன். இன்னைக்கு நீங்கள் லைவ் வரும்போது சோகமாக இருந்தீங்க. நான் என்ன சொல்லிட்டு லைவ் வந்தேன் சொல்லுங்கள். இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஜாலியாக வந்திருக்கேன், கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. இன்னைக்கு லைவ் வரும்போது நான் நார்மலாக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா என்னை வாயை திறந்து எதுவுமே பேச விட மாட்டாங்க ப்ரோ. எனக்கு இந்த மாதிரி ஏதோ வாயை திறந்து You just can't hit it any எனக்கு better ஒரு மாதிரி than இருக்கு. இப்போ that. நான் கேம் Beautiful விளாடணுமா shot. அப்படின்னு No chance at all for the fielders. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. நான் என்ன பண்ணுறது? Onto that early, that could be 4. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்ததுதான் இன்னைக்கு 14க்கு எடுத்திருப்பாங்க. ஏன் நான் எனக்கு நடந்த சம்பவத்தை உங்ககிட்ட சொன்னேன், ஓகேவா? அதுக்கப்புறமும் இப்படி சொன்னீங்கன்னா எனக்கு என்னோட மைண்ட் செட் வேற மாதிரி இருக்கு. Shot should be runs here. Nicely fielded out deep on the boundary. நான் அந்த மாசத்துக்கு 700 ரூபாய் ஃபைன் போட்டு கட்டினேன். 14,000 அவனுங்க ஆட்டோ டெபிட் பண்ணாததுக்கு நான் 700 ரூபாய் ஃபைன் போட்டு கட்டினேன். பெனால்ட்டி அம்மா கேட்டா, மெயில் போட்டா ரிப்ளை வரல. சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் மெயில் போட்டானுங்க. அந்த 700 ரூபாய் யார் கொடுப்பா? அவன் வந்து கொடுத்துருப்பான். Maybe they didn't pick that up very late on the shot. Yada, the spinner coming into the attack. என்னால முடியல ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இப்படி நடக்குது எனக்கு மட்டும்? கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியா இருக்க முடியல ப்ரோ என்னால. Goes for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. That was a good strong throw back in, right over the stumps. Well, it's just painful seeing that. Sure to have been a run out if the ball had been thrown to the other end. ஓய் மக்களே, 15 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னொரு 8 லைக் தான் 40 லைக் போறதுக்கு. ஸோ யாராவது லைக் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் Punch down the ground. Mid off and mid on in pursuit. As on the side of bowling. ரொம்ப ஹார்ட்லி வச்சலாட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் இப்போ காமாக்கலாம் வந்து பிடிச்சிட்டாங்க. சரி விடுங்க. இல்ல ப்ரோ, எனக்கு காசு போனது பிரச்சனை இல்லை. ரீஃபண்ட் ஆயிருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இல்லை நான் ஏதோ பேசி ரீஃபண்ட் கூட வாங்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அந்த 14 நாள் நான் எப்படி வெயிட் பண்றது? எங்க ஃபேமிலி கிட்ட, எங்க அப்பா கிட்ட போய் நான் அதை எப்படி சொல்லுவேன்? அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. எங்க வீட்டில் அதான் ப்ரோ பிரச்சனை. சரி விடு ப்ரோ, ஃபீல் பண்ணாத. ஃபீல் பண்ணாம என்னையா பண்ண முடியும்? மாசம் முழுக்க ஓவர் நைட்லாம் பார்த்து சம்பாதிக்கிறது எதுக்கு? 14,000 ரூபாய் இவ்வளோ ஈஸியாக கை விட்டு போகும்போது. Well, now that could be out of the ground. That's a tremendous shot, just sailed away. Just a little bit of room given and the power was immense. That's flown over the boundary. எவ்வளோ சீக்கிரம் ஆகுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ரீஃபண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Too good. That is huge. Showing that they mean business this innings. Barely seem to have got going and they're hitting sixes. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. ஓகே, சரி விடுங்க. நான் ரிலாக்ஸாக கொஞ்சம் விளாட்றேன். நான் அப்புறமா போயிட்டு பார்த்துக்கிறேன். Nice shot. 26 runs added in that over. The World Challengers 40 for none. At the end of the third, they've had a massive start, ahead of the required run rate now. Need to keep going though.
Gone, knocked him over. Just too இவ்வளவு much pace கேவலமா there. யாரா என்னடா இது இப்படி விக்கெட் ஆகுது டேய். சரி விடுங்க. Just about ready to go out in the middle. நீ மாஸ்டர் பிரேயர் முடிஞ்சதா? He's got their 2:30க்கு தானே வருவேன்னு சொன்னேன். 2K வந்துட்டேன். Galaxy QN ஹை ப்ரோ வெல்கம் வாங்க. புதுசா வந்திருக்கீங்க எனக்கு வெல்கம் ப்ரோ. Got down and rolled the wrist beautifully. Was quick onto that in the infield. இன்னொரு வாட்டி கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க ஹையர் அஃபிஷியல்ட்ட. இருக்கிறதா ஒரே ஒரு நம்பர் தான் ப்ரோ வச்சிருக்கேன். நான் எத்தனை வாட்டி கால் பண்ணாலும் அது கஸ்டமர் கேர் கிட்ட தான் போவோம். அவனுக்கு கால் பண்ணி நான் திரும்ப அவன்கிட்டயே கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு. Nice shot. Just a flick off the pads. ரீஃபண்ட் ஆகுமா ஆகாதா அது வேற பயமா இருக்கு எனக்கு. ஓய் உங்களை 11 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 35 லைக் வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு 5 லைக் தான் 40 லைக் போறதுக்கு. சோ யாரா லைக் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. முன்னலாம் 100 லைக் வரும். இப்போ என்ன வரவே மாட்டேங்குது. அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி நிக்குது லைக். Seems to have misjudged that one. Ouch. Late on that. No runs scored. ஓய் மக்களே 8 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருப்பீங்க கொஞ்சம் பேர். ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Ooh, misjudged that and takes a hit on the body. டிஃபிகல்ட்டி என்ன வச்சிருக்கீங்க? டிஃபிகல்ட்டியா ஹார்ட்ல விளையாண்டுருக்கேன் ப்ரோ. Coming down on that. That's four. பிடிச்சா all the way. போறா? Beautiful shot. இன்னொரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணி கேட்டு பார்க்கலாம். வேற எவனாவது எடுத்தானா பார்ப்போம். That's the over. The Royal Challengers. அட்லீஸ்ட் சேவ் 4 overs down. மணி The captain சேவ் might be too happy with their bowlers so far. மணி It சேவ் might பண்ணி just வச்சா be புரியல time to எதுக்கு? mix things up a bit. Maybe bring on a fourth or fifth change. Just to try come something on, different. Virat Kohli. Hope their fortunes turn around. என்கிட்ட ஒத்த பைசா இல்லையா இப்போ அக்கௌண்ட்ல இருந்ததே அது மட்டும் தான். இந்த மாசத்தை அதை வச்சு தான் நான் ஓட்டி ஆகும் ஃபேமிலியே. கம்ப்யூட்டர் சேலரி 29க்கு அவுட் விராட் கோலி. Salt's the new batter, right-hander. Will look to settle in quickly. சேர்த்து வச்ச காசு இருந்தா அந்த மந்த்து ஓட்ட முடியும். சேர்த்து வைக்கலையே ப்ரோ. சேவிங்ஸ் எதுவும் இல்லையே. அவுட்டா? And out. 2 wickets. 2 balls. Come on, There'll be man. big tension in the batter's pavilion right now. 160 தானே அடிச்சிருக்கானுங்க. அதையும் அடிக்க முடியாதுல்ல நம்மளால. Sharma out in the middle. Lovely player to watch once in. Looks quite relaxed too. ஆச்சு எனக்கு Patrick திடீர்னு. ball. What kind of delivery will we see? The batter will be looking to Ah, just make it through this ball. Oh, that's close. கண்டினியூஸா 3 விக்கெட் ஹேட்ரிக்கா? Kumar looks calm in the middle, ready to face his first ball. Once in, can certainly play some Hat-trick lovely shots போட்டா. around the ground. குல்தீப் யாதவ். Two straight and punch through the leg side, mid-wicket in hot Okay. pursuit. ஓகே 10 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்படி லைவ் chat பக்கம் போனீங்கன்னா அங்க ஒரு போல் இருக்கு. இன்னைக்கு நைட் நடக்க போற மேட்ச்ல சிஎஸ்கே வின் பண்ணுமா பஞ்சாப் வின் Boundary பண்ணுமா last டீம் ball. வின் பண்ணுமா What's to come நினைக்கிறீங்களோ this delivery? I அந்த wonder. டீம் போட்டு போடுங்க. இன்டராக்ட் பண்ணுங்க வீடியோ கூட சேனல் கூட. அப்பதான் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு In the air, and that's a straightforward catch to mid off. அட போங்கடா. நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து காசு சேர்த்து வையா. இப்போ இல்லைனாலும் ஃபியூச்சர் காசுலாம் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. நான் சேர்த்து தான் வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? நான் இதெல்லாம் போட்டுருக்கேன். சரிண்ணா எஸ்ஐபி போட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? அது அந்த அமௌண்ட்டை எடுக்க முடியாது என்னால். இப்போ End again. சேவிங்ஸ்லாம் நான் பண்ணாமல் இல்லை. நான் சேவிங்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். மந்த்லி இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நான் சேர்த்து வச்சுட்டு தான் இருக்கேன். ஓகேவா? இத்தனை விக்கெட் போயிடுச்சு Pandya கண்டிப்பாக. coming in, but he'll be starting from the non-strikers end for now. ஐயோ மோசமான நிலைமையில் இருக்காங்களே ஆர்சிபி. That's gone for 6. That is a huge one. DL. It's plenty ஒரு for டைம் these கால் பண்ணி bowlers. அது பைத்தியக்காரன்ட்ட கேட்டு That's a பார்ப்போம். very good hook shot. ஒரு Onto the mail short ஒன்று ball mail ஒன்று quickly and போட்டுலான்னு has இருக்கேன். hit that well over the boundary. Might look to go big again here. ஓகே மக்களே லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. அடுத்த மேட்ச் என்ன போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போவே கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் அடுத்த மேட்ச் என்ன போகலான்னு. Oh, didn't get the feet moving. Play down the இன்டர்நேஷனல் wrong மேட்ச் line, போனாலும் சரி through இல்லை the லீக் hands மேட்சஸில் at it, ஏதாவது got போனாலும் சரி nothing on the எந்த ball. டீம் பேர் சொல்லுங்க. எந்த டீம் வர்சஸ் எந்த டீம் போகலாம். ஸோ டீம் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு Great shot. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the
type of delivery to be bowling here. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Wow. That's got a flight number attached to it. That ball has gone Nice. a long way. Dilip Prem hi bro, welcome வாங்க. Really aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Six lost ball. Prayer 150 முடிஞ்சிச்சு. 55 வரைக்கும் உங்களுக்கு Fantastic pull shot. Rode the bounce and got fantastic full shot ஆமா. அவுட் போடா வெண்ண. உங்களுக்கு 10k வரணும்னு ட்ரை பண்ண அப்படியே ரொம்ப நன்றி. David, the new batsman at the crease. Right-hander. மாஸ்க் என்ன பக்கத்துல இருக்கா? வீட்டு பக்கத்துல We'll see இருக்கா? how he approaches the innings. Crunched over the onside. Oh, the batter இது holds வரைக்கும் the ஒரே ஒரு ball வாட்டி as the மாஸ்க் ball உள்ள sails போயிருக்கேன். 12 deep into the crowd for a maximum. மாஸ்க் அது என்ன தெரியல பட் டெல்லியில போனோம் நாங்க. டெல்லியில ஒரு இடத்துல End of the over. Time for a little more freedom in the யாரோட field. சமாதி Bowls got a bit of stick in that power play. The fielders go out now and they'll need to mix it up a fair bit with their deliveries and see if they can slow the batters down. பேர் கரெக்டா தான் சொல்றேன்னா தெரியல பட் அவரானும் எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா தெரியல. அந்த பேர் கேட்ட மாதிரி நபிகள் நாயக் Beats the bat. Jeez, how's that missed the stumps? Peach of a டெல்லியில delivery. இருக்கு பட் பேர் தெரியல எக்ஸாக்ட்டா பேர் தெரியல. ஒரே ஒரு வாட்டி போயிருக்கேன் உள்ள போயிட்டு சும்மா நான் ப்ரேலாம் பண்ணல. சும்மா உள்ள போயிட்டு Nice shot. Just a எல்லாம் ப்ரே flick off the பண்றதா pads. நாங்க நின்னு பார்த்துட்டு Good அதுக்கப்புறம் start. 10 பேர் Probably போனோம். managed to prevent போயிட்டு 4 அவரு runs. மூணு பேர் வந்துட்டு முஸ்லீம். அவங்க Pandya 3 gets பேர் off the mark. ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க உள்ள. நாங்க 7 பேர் சும்மா நின்னு பார்த்துட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் போனது. What a shot. He hit that one hard. No need to run. You can't RR find versus bowling, SRH, sometimes please your bro, full opponent match. is Okay, just RR too versus good. SRH, okay, போலாம். Wonderful front foot shot. ஆமா There's no வீட்டுக்கு point பக்கத்துல. chasing ஓகே that. ஓகே ப்ரோ. Tried Correct. something a bit different last Correct. delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Great shot. It was a good length to try. இல்ல and they did that with டெல்லியில இருக்கிறது maximum அவரோட தான் result, தெரியல. அது 6 more. நபிகள் நாயகம் பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். டெல்லியில அது அவரோட தான் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. Bowler on the back foot. டிராக்யூலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு இப்போ ரீசெண்டாக ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு மக்களே. யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அந்த பாட்டு? That's a maximum. எனக்கு I ரீசெண்ட் wanna know டைம் how far ஃபேவரட் that's பாட்டாக gone. மாறிச்சு அது. Came right off the meat of the bat. And that's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see at a cricket match. ஓகே மக்களே, இன்னும் ஒரு 2 லைக் தான் 40 லைக் போகிறதுக்கு. சரி லைக் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க 100 லைக் டார்கெட் சொன்னேன். 2 மணி நேரம் முடிஞ்சிச்சு ஆல்ரெடி. எப்போ 100 லைக் டார்கெட் நம்ம ரீச் பண்ணுறது சொல்லுங்க. But the batters have had answers for every question so far. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. சீக்கிரம் போகலாம் மக்களே. வாங்க 45 லைக்குக்கு போகலாம். இன்னொரு 7 லைக் தான் 45 லைக் போகிறதுக்கு. Everyone's அவுட்டா? gone. ஏய் இதெல்லாம் அவுட் கிடையாதுடா டேய். Starts the over with a wicket. Pandya in deep discussion with his teammate. It's close, but I think it's just clipping the stumps. நேத்து என்னோட ஷார்ட்ஸ் பாத்தீங்களா? இல்லையே பார்க்கலையே. இதை இப்போ Is பார்க்க it வரேன். hitting the stumps? Is height an issue at all? They were already looking towards the dressing room. It looked இதை பார்த்து plumb. வரேன். The review now shows That they looks can out, continue on their way. Yeah, great decision by the umpire. Challenge wasn't successful. என்னன்னா நான் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்ல ஆல்ல போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? என்ன பிரச்சனைனா என் பர்சனல் அக்கௌண்ட் வேற அக்கௌண்ட். வேற அக்கௌண்ட்ல தான் வேற அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணோம்னா அதனால இந்த அக்கௌண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாலும் அதை காட்டாது. ஆகி போட்டிருக்கீங்களா அதுவா? Sharma in the middle will want to get the feet moving from the get-go. Someone different now to bowl at. Brings a different set of ஓகே problems. I வீடியோ feel it's நல்லா just a இருக்கு பட் matter of குவாலிட்டி pitching the இன்னும் ball up கொஞ்சம் நீங்க and இது getting பண்ணலாம். them onto the front foot. Good shot, a beauty. ரொம்ப ஒரு மாதிரி That was a boundary the moment the ball left the ஒயிட் bat. கலர்ல Can't இருக்கு. அது time ஏன் that அவ்வளோ அதிகமா any இருக்கும் வீடியோல? better. Perfection. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary.
They may have No ball. overstepped. The captain shouldn't be disappointed by the effort, just need to adjust the run up. வீடியோலாம் போட்டினா Ngidi will be disappointed with that previous delivery, not up to their normal standards. செல்ஃப் ப்ரொமோஷன் இருக்குல்ல மற்ற டிஸ்கார்ட் சர்வரோடதெல்லாம் அதில் போட்டு விடியா நானும் அதில் தான் போடுவேன். மேபி 1-2 பேர் ஒரு நாள் வருவாங்க. ட்ரை பண்ணு. Oh, great shot. Not going to beat the fielder. ஒரு 160 ரன் அடிக்க முடியலடா என்னால் இவனுங்களை வச்சு. ஹார்டில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. போன மேட்ச் ஈஸியாக விளாண்ட மாதிரி இருந்துச்சு, பட் ஹார்டில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது விளாட. Power and precision in that shot. 2 விக்கெட் இருக்கு. 59 ரன் அடிக்கணும் 75 பாலுக்கு. ஓகே 15 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 45 லைக் போலாம் வாங்க. இன்னொரு 7 லைக் தான் தேவை. 45 லைக் போடுறதுக்கு சேர லைக் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தால் மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 200 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணலாம் நம்ம இன்னைக்கு. Waits for it. Crack. That looks to be 4. ஸோ லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அப்படியே லைவ் சாட் பக்கம் போனீங்கன்னா ஒரு போல் இருக்குது. இன்னைக்கு நைட் நடக்க போகிற ஐபிஎல் மேட்ச்சில் எந்த டீம் வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எந்த டீம் வின் பண்ணணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த டீம் போட்டு போட்டு My advice would be go back to your stock delivery. உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க பார்க்கலாம். எந்த டீம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க எந்த டீம் நைட்டு வின் பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த பேர் சிஎஸ்கே தான் போட்டிருக்கீங்க. பார்ப்போம். நானும் சிஎஸ்கே தான் சொல்கிறேன். லெட்ஸ் see. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. Interesting decision to change the bowling. Found the going tough early. ஓகே மக்களே 20 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அவங்க 45 லைக் போல ஒரு 7 லைக் தான். ஸோ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. தூக்கியாண்டா அடிக்கிற நல்ல வேலை அவன் பிடிக்கல. கிரவுண்ட் அடிச்சா தானே ஆடினேன். எதுக்கு நீ தூக்கி அடிக்கிற பாலை? ஷார்ட் பால் அடிச்சா அப்படிதான் போகும். Misses everything. Tim David Waited to let it come onto the bat. The bat was late coming down on that. Really wound up for that. Ball seemed to Okay, come on the bat quicker than he thought. எத்தனை ஒரு 8 ஓவர் தான் முடிஞ்சிருக்கா. 8 ஓவருக்கு 8 விக்கெட்டாடா. Winds up but misses. Looks like they went a bit too உங்களுக்கு early on உடம்பு that shot. சரியில்லை A காசு little போச்சு late on டவுன் that. ஃபால். No runs scored. அப்புறம் பாருங்க வாழ்க்கையே மாறப்போகுது. நடு தெருவில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டாம இருந்தா சரி. நான் வெளியே போயிட்டு இது எங்க அப்பா கிட்ட எப்படி நான் இதை சொல்றது தான் தெரியல. Over the infield with a cracking shot. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. என்ன இந்த மாதிரி சொல்லி சமாளிக்கும். Well timed. 2 வாட்டி அமௌண்ட் எடுத்துட்டானு 1 வாட்டி எடுக்கிறதுக்கு கஸ்டமர் கால் பண்ணி கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படி சொன்னா கொஞ்சம் சமாளிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Beats the outside edge. Good bowling there. Jameson has the ball in hand. The captain will be hoping they can tie one end down. Runs have been flowing a little too easily. No. Terrible shot. ஈஸியா வந்துட்டு இருக்கா. கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். எனக்கு தான் தெரியும் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன்னு. Wow, that's missed a lot. இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு அக்கா மெக்கலே என்னன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல, அந்த பாட்டுக்கு ரீல்ஸ் போட்டிருக்காங்க பார்த்துட்டு. ஏடா இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது உனக்கு, பாட்டுக்கு ஒரு அக்கா டான்ஸ் ஆடுறது உனக்கு நீ பார்க்கணுமா? Fantastic pull shot. Rode the bounce. ஓகே மக்களே 27 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். வாங்க 40-50 லைக் போலாம் வாங்க. இன்னொரு 11 லைக் தான் தேவை 50 லைக் போகிறதுக்கு. ஸோ யாரும் லைக் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Pulled away and into the gap. Could be 4 more.
Okay, 4. A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs. Sharma has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Okay. Yep. Shot, textbook pull shot, and that's racing away to the boundary. Brilliant. Just sheer power off the back foot. Sukesh, hi bro, welcome வாங்க புதுசா வந்திருக்கீங்க நினைக்கிறேன். In Welcome the bro. over, 10 off it. The Royal Challengers are 132 for 8. It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has இன்னும் been 30 ரன் அடிக்கணும் dismantled மக்களே. with almost a level of disdain. Got down and rolled the wrist beautifully. ட்ரீட் வேணா நல்லா ஸ்டேபிள் ஆனதும் அப்புறம் கொடுங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ட்ரீட்டுக்கெலாம் தனியாக நான் அமௌண்ட் எடுத்து வச்சிட்டாங்க. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Ta-down. Ta-down. Onto the front foot. Super shot. Should be 4. Okay, 4. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. ஓகே மக்களே 40 லைக் வந்துருச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச். 50 லைக் போல வாங்க. இன்னொரு 10 லைக் தான் தேவை 50 லைக் போகிறதுக்கு. 16 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிட்டு பாருங்க. நம்ம சேனல் 1200 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு இன்னும் ஒரு 80 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தேவை. அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நம்புறேன். Bowler needs to tighten up a bit. Punch down the ground, mid off and mid on in pursuit. 4 run தேவலடா. அச்சு 4 போயிடுச்சு. சூப்பர். Don't need to do anything special. Line and length was the key here. Okay. Over. The Royal Challengers are 148 for 8. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. 63 டிம் டேவிட். ஓகே. The batters made a bit of a meal of that delivery. Maybe they didn't pick யோ that என்னையா up. பேசுற? Very அந்த late on the ட்ரீட் shot. அமௌண்ட்டை ஃபேமிலிக்கு கொடுத்தா கொடுங்க. ட்ரீட் எப்போ வேணாலும் வைக்கலாம். அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. நான் சமாளிச்சுக்கிறேன். விட டோன்ட் வெரி. நான் பார்த்துக்கிறேன். That was a good strong throw back in, right over the stumps. உங்க வீட்டில் எப்போது இது நடந்திருக்கா? கண்டிப்பாக நடந்திருக்கும். Oh my, that's racing. என்னன்னா Oh, that's cut off nicely. அம்மா வந்துட்டு பயங்கரமா திட்டிருப்பாங்க. நம்மள திட்டிருப்பாங்க, அடிச்சிருப்பாங்க. போட்டு அடின்னு அடிச்சுட்டு உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்போம். இல்லைன்னா சோகமாக உட்காந்துட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரி டைம்ல எப்போவாவது உங்களோட ஃபேவரட் ஃபுட்டு செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்களா? செஞ்சு கொடுத்து உங்களை சமாதானப்படுத்தியிருக்காங்களா? அப்படி செஞ்சு கொடுத்தா இல்லை நீங்க வந்துட்டு சமாதானம் ஆயிருவீங்களா? எனக்கு நடந்திருக்கு. இது வாங்கிட்டு உட்காந்துருந்தேன். சோகமாக உட்காந்துருந்தேன். பஜ்ஜி ரொம்ப பிடிக்குமா? எங்கள் அம்மா போயிட்டு என் தம்பி போயிட்டு வாழைக்காய் வாங்கிட்டு வந்தா. எங்கள் பஜ்ஜி மாவு இருக்குது வீட்டில். பஜ்ஜி சுட்டு கொடுத்தாங்க. சாப்பிட்டுட்டு நான் சமாதானம் ஆகிட்டேன். அவ்வளோதான். Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. ஓகே மக்களே 12 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. திரும்பவும் சொல்கிறேன், லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இன்னும் ஒரு விக்கெட்டு தான்டா இருக்குது. 3 ரன் தான் அடிக்கணும். சூப்பர் ஓவர் கொண்டு போகலாமா இந்த மேட்ச்சு? என்ன சொல்கிறீங்க? சூப்பர் ஓவர் போகலாமா? Vanakkam, left-handed tail ender taking guard. Tail ender. For the batter coming in. அவ்வளோதானே மேட்ச் முடிஞ்சிடும். Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. Okay, வா. Royal Challengers Bangalore won by 1 wicket. Hope to see you again soon. ஓகே மக்களே
41 லைக் இருந்தது, இப்போ 40 லைக் போயிடுச்சு. 50 லைக் போலாம் வாங்க. இன்னொரு 10 லைக் தான் தேவை 50 லைக் போடுறதுக்கு. லைக் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்ஆர் vs எஸ்ஆர் வச்சு கேட்டிங்களா? நான் எந்த டீமாக விளாட்ணுன்னு சொல்ல போயிட்டீங்களே. சரி ஓகே, ஆர்ஆராக விளாட்றேன். ஆடு வேணாம், மீடியமே வச்சுப்போம், கஷ்டமாக இருக்கு. ஓகேவா, போலாம்ப்பா. Hello and welcome. I'm Adam Gilchrist, and with me for this match is Ali Mitchell. Always a pleasure to sit alongside you in the commentary box. Thanks, Ali. Let's join them down in the திரும்பவும் middle நம்ம to தான் find out பேட்டிங்கா? who will be fielding இல்லை, first. அவனுக்கு பேட்டிங் எடுத்துட்டானுங்க Well, மறுபடியும். I'm not surprised. I think anyone would have batted first in these conditions. I reckon the openers will be licking their lips. Sharma taking the first ball of the match. Left-hander has fantastic. ஓகே, எவ்வளோ அடிப்பானுங்க? 160, 180க்கு மேலே அடிச்சிட்டானுங்க. ஓகே மக்களே, 17 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். வாங்க 50 லைக் போகலாம். Jaiswal, the லைக் lefty பண்ணாமல் is at the சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் crease, பார்த்துட்டு just இருக்கோங்க. about ready நம்ம to லைக் பண்ணி start. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. First ball for the batter, coming in. Wow, that's missed the lot. ஃபர்ஸ்ட் பாலே ஓயிடுறான். First runs for the innings there. The Royals will be hoping it's the start of a big total. Kicks off what should be Jaiswal an exciting match between these two sides. Misses everything. Comments. Pinged off. Okay. Pura sixer. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Oh, Wow, my wow. word, that is huge. Sixer. Middle, that's a Top monster of a shot. Well, that's a waste of a delivery. Let's video. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. No, no, terrible shot. நான் ஸ்ட்ரைட்டாவே அடிக்கலையடா. Played down the wrong line, threw the hands at it, got nothing on the ball. ஐயோ, படவே மாட்டேங்குதே. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. One gone and an excellent start to this power play. Pretorius, the left-hander out in the middle, looks keen to get going. அதுல ஒரு ரன் வந்திருக்கு மக்களே அந்த ஓவர்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல இருந்து. Saw that early. No one's catching that. That's a great shot. ஒரு Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. How will he வா reply? முடியலப்பா. Cracking shot. Ora, Bit sixer. too short, but it's been smoked over the leg side for 6. Helped on its way, really. Pivoted onto the back foot and lofted it all the way. Boundaries are flowing. You need to find a dot ball or two just to slow things down again. டாட் பால்லாம் வேணாம். நான் இப்பதான் ஓரளவுக்கு விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். திரும்ப டாட் பால் பாருங்க சொல்லி வாய ஃபுல்லா லூசு போயிடும். போடா. If that had been thrown to the other end, I think you'd be looking at another wicket for sure. Brilliant Okay. shot there. புறா சிக்ஸா 6. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6.
Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe. ஓய் மக்களே 8 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எத்தனை பேர் லைக் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியல. சோ யாரா லைக் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மொத்தம் லைக் and they struck that hard, high and long for 6. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. Good shot. திரும்ப அதே பக்கம் ஒரு ஷாட். Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. That's the over. The Royals are 38 for none. Tremendous start. Pat Bowlers Cummins. have been asking questions. They've விக்கெட் answered வருமா? with full honours. சி ஐயோ விக்கெட்ன்ற பாருங்க. ரன் வருமா? Went for the drive, complete miss. இல்ல வைட் இல்லையா? That was a mighty swing, but the shot was so late. Very nearly took an edge to the keeper. No control on that whatsoever. வர மாட்டேங்குதே. Big opportunity missed. A terrible delivery that was begging to be hit. Goes for the drive, but it's a wild shot. Didn't hit that well. Very late playing that shot. என்னத்த சொல்றது? There'll be runs here. ஓய் மக்களே கமெண்ட் யாரும் போட மாட்டீங்க. ஒரு மாதிரி போரா போகுது லைவ். சரி லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படியே கமெண்ட் செக்ஷன் வாங்க சும்மா ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கோம். ஏதாவது பேசுங்க யாரும் காணோம் திடீர்னு. Needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. 5 o'clock லைவ் முடிக்கலாம்னு இருக்கேன். லெட்ஸ் see. Oh, whack. அவ்வளோ நேரம் போகுமான்னு தெரியல. மேபி 4 மணிக்கு முடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot. Pretorius is starting to really get என்ன தெரியல வர வர யூடியூப் நம்ம லைவ் புஷ் பண்ணவே மாட்டோம். திடீர்னு புஷ் ஆகுது திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா புஷ் ஆக மாட்டேங்குது. இன்னைக்கு பாருங்க 3 மணி நேரம் கிட்ட லைவ் போட்டுருக்கு. இன்னைக்கு புஷ் ஆகல லைவ். 10 runs added in that over. The Royals 48 for none. At the end of the third, they've had a massive start, ahead of the required run rate now. Need to keep going though. 184 அடிக்கணும் மக்களே நம்ம டார்கெட். That's huge. That's a அவ்வளவுதான். biggie. It is out of ஓய் மக்களே 6 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. வாங்க 45 லைக் போலாம். சோ யாராவது லைக் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம But it just flew to the பார்த்துட்டு boundary for 6. Might look to go big again here. Nice shot. Okay. Runs possible. போறா போகாது. சிங்கிள் ஒரு ரன் ஓடி இருக்கலாம் பட் வேணாம். Wow. Super shot that. ஒரு Starting to hit their stride. Fabulous piece of timing, and they're into the 20s. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Wow, wow. Absolutely. Nice shot. leathered Six. that. Cut away and Carlo. over for a maximum. நோ பால் வேறயா சூப்பர்ரா. Right out of the middle. Needs a dot ball. நோ பால்ல இன்னொரு 4 வருவா. வைட். Pretorius with a leave. Didn't like the width. ஓய் மக்களே 10 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. தேங்க் யூ so much. 45 லைக் போலாம் வாங்க. இன்னொரு 4 லைக் தான் 45 லைக் போட்டுருக்கீங்க. லைக் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் சேர்த்து பண்ணிக்கோங்க. Well, that's what you pay your entrance money for. Thrown into the crowd. A brilliant So shot much. off the front foot. கேஷவ் ஹாய் ப்ரோ. Need to move. அக்கா கடையில எப்படி இந்த கேம் டவுன்லோட் பண்றது? அக்கா கடையில இருக்கான்னு தெரியல That's ஃபர்ஸ்ட். the end of the over. Just magical batting. Nothing the bowler can do. ஃபர்ஸ்ட் அக்கா கடையில இருக்கான்னு பாருங்க.
and hope their fortunes turn around. இருந்ததுனா அவனே டவுன்லோட் லிங்க் வச்சிருப்பான், ஈஸியா தான் இருக்கும். Oh, the batter's made a bit of a meal of that delivery. Flex that one simple as you like inside the ring. இருக்கு ப்ரோ, இருக்கா? That ஓகே isn't ஓகே. the best delivery I've seen, but ஒண்ணுக்கு 2 தடவை யோசிச்சுக்கோங்க. அக்கா கடையில டவுன்லோட் பண்ணணுமா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கோங்க நல்லா. ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு ஹைப்பர்வைசர்னு சொல்லிட்டு Go for it. புதுசா It's ஒரு இது high in யூஸ் the air. பண்றாங்க Fielder tool. coming around, but it So, looks அந்த like tool we'll யூஸ் carry. பண்றதுனால நம்ம the short ball's picked up early நம்ம here. கேம் Not அது the best அது அது delivery. யூஸ் பண்ணிருக்க Certainly கேம் was a good இன்ஸ்டால் shot to பண்ணோம்னா dispatch it. சிஸ்டம் லெவல்ல இருக்க எல்லா செக்யூரிட்டியுமே Anything டிசேபிள் special. ஆயிரும். Line and length ஸோ as the யார் key. வேணா மால்வேர் ஈஸியா உள்ள வரும். யார் வேணா உங்களை அட்டாக் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒண்ணுக்கு 2 தடவை யோசிச்சுக்கோங்க. அதுல யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா தெரியல, பட் That's just superb. டோரண்ட் இருக்குல்ல, டோரண்ட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டோரண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அக்கா கடைக்கு போனீங்கன்னா அந்த கேம் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டோரண்ட் லிங்க் இருக்கும். அந்த டோரண்ட் லிங்கை கிளிக் பண்ணி அந்த ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும். ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணுங்க. Off the middle டவுன்லோட் of பண்ணி the அந்த ஃபைலை வந்துட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா டோரண்ட் ஓப்பன் ஆகும். Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with இதெல்லாம் லைவ்ல interest. சொல்லக்கூடாதியா, Everyone காப்பிரைட் just watched வந்துருயா. that in awe. காப்பிரைட் இது வரைக்கும் அடிக்காம இருக்கானுங்க, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். திடீர்னு காப்பிரைட் brilliant அடிச்சுட்டாங்க. shot there. Well, that was a poor delivery. You can't bowl there, and it got what it deserved. The Royals starting to hit their stride now after a big over. The Sunrisers in a whole heap of trouble. 5 gone, and the ball's been disappearing a lot to and over the boundary so far. Going at 12 plus and over. This chase is off to a fantastic start. That is quite extraordinary. nice shot. Pretorius. Don't do it Nalla to shot them ra. like that. What a shot. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right, and launched it. One for the textbook. ஓகே 50 வரப்போகுது பிரிட்டோரியஸ்க்கு. கேம் சவுண்டை கம்மி பண்ணிட்டு சொல்லு ப்ரோ, கேட்கல. கேம் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கா என்ன? Too good. Wonderful front foot shot. And there was no point chasing நீங்கள் that. டிஸ்கார்டுக்கு வாங்க ப்ரோ, நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் Fielders, டிஸ்கார்ட் வாங்க. one டிஸ்கார்டில் bounce and டிஸ்கார்ட் four வாங்க. fantastic shots. டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டு ப்ரைவேட்டாக மெசேஜ் அனுப்புங்க. Middle, that's a monster of a shot. ஐ லவ் யூ அண்ட் வில் யூ மேரி மீ. என்ன அது? It's flown into the crowd. நான் அவன் இல்லை To ப்ரோ. get that much power going forward onto the front foot is just ridiculous. ஐயோ, Classic இன்னொரு cover விக்கெட்டா? drive there. It's away into the gap. அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்த செஞ்சுரி, ஆஃப் செஞ்சுரி வரப்போகுது. That's gone. Nice simple catch. ஓ 50 போட்டாச்சு ஆல்ரெடி. விக்டோரியா சூப்பரா சூப்பரா. நான் கூட 50 வரலே போச்சு. ஓய் மக்களே 12 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 50 லைக் போலாம் வாங்க. ஒரு 7 லைக் தான் தேவை. 50 லைக் போறதுக்கு சரி லைக் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. Great shot. 6 Just a little bit of room given, and the power was immense. That's flown over the boundary. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries. லாஸ்ட் பால் Just to ஆஃப் தி keep them பவர் guessing. பிளே. And Wow. what a strike that is, right Last into ball the 6. slot. Great timing and balance. No, It'll be a maximum. Follows up the first 6 with an even better strike. Impressive hitting display at the moment. ஏப்ரல் பூலா. The Royals. தேதி 3வது என்னையா ஏப்ரல் பூல் பண்ணிட்டு 6 இருக்கீங்க? gone, and we saw a masterclass in how to handle a power play. Very But also in a chase, ஏப்ரல் they பூலா played இருக்க with வரைக்கும் aggression, சந்தோஷம். not just with power, but with their intent on running between the wickets as well. டிஸ்கார்ட்ல மெசேஜ் பண்ணா நீங்க ரிப்ளை பண்ண மாட்டீங்க. டிஸ்கார்ட்ல மெசேஜ் பண்ணீங்களா? எப்போ பண்ணீங்க? நான் மெசேஜ் பண்ணீங்க, ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் எல்லாருக்கும். ஹாய் போடுங்க. இப்போ ஹாய் போடுங்க. உங்க அக்கவுண்ட் எதுவும் தெரியல எனக்கு. ஹாய் போடுங்க. டிஸ்கார்ட்ல இப்போ எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க Can ப்ரோ. he come back with a dot ball? Oh, whack. Hit the bones out of that. It's gone for a maximum. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see at a cricket match. Bowler needs to tighten up a bit. Shot. Finds the gap with that one.
4 6 Really good scoring. That's 10 from Okay. 2 deliveries. அனுப்புங்க நான் Making the பார்க்குறேன் bowler pay. That was boundary. ஓய் மக்களே இன்னும் ஒரு 5 லைக் தான் தேவை 50 லைக் போகிறதுக்கு. ஸோ 12 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அதில் யாராவது லைக் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. But on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to Okay, work hard wicket to bowler. stop that. They've gone up நாட் அவுட் here. நாட் அவுட்ரா. படலையே. End of the over, a very good one. 15 runs coming from it. The Royals are 150 for 2. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. ஜென்ரல்னு இருக்குல்ல அதில் ஹாய் நீங்கள் இதில் தனியாக அனுப்புங்க. சர்வரில் வேணா சர்வரில் அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல Straight for ஐயோ, long விக்கெட்டா? on. It's a pretty regulation catch சர்வரில் in here. பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நான் தான் மெசேஜ் பண்ணியிருக்கேன். சரி ஓகே நான் ஜென்ரலில் மெசேஜ் பண்ணுறேன். ஹாய் மெசேஜ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஓகேவா. ஸோ அதில் வந்துட்டு என் அக்கௌண்ட்டோட யூசர் நேம் அந்த அக்கௌண்ட்டோட யூசர் நேம் காட்டுறதுல அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ப்ரைவேட்டாக மெசேஜ் அனுப்பிக்கும் ஓகேவா. ஸோ எனக்கு ப்ரைவேட்டாக மெசேஜ் அனுப்புங்க. டிஸ்கார்ட் சர்வரில் வேணாம் ஓகேவா. லைவ் பார்த்து தானே இருக்கீங்க. ப்ரைவேட்டாக மெசேஜ் அனுப்புங்க எனக்கு. Hetmeyer, the new man, taking guard in the middle. 3 விக்கெட்டு போயிடுச்சு மக்களே. இன்னொரு 54 ரன் அடிக்கணும் 77 பால்ல. Goes over the top with that shot. கை 4 போயிடுச்சா இல்லை இன்னொரு ரன் ஓட முடியுமா. ஓடிட்டேன். That's a good strong throw back in, right over. சரி இருங்க நான் உங்களுக்கு அனுப்பவா ப்ரைவேட்டாக. நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் ப்ரைவேட் மெசேஜ் அனுப்புகிறேன். Oh, that's a cracking shot. That's going to be 6. It's going way back into the crowd there. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. ஓகே ப்ரோ நான் உங்களுக்கு ப்ரைவேட்டாக மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஓகே ப்ரோ நான் உங்கள் மெசேஜ் பார்த்துட்டேன். லைவ் முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா. ஸோ இப்போ எதுவும் கேட்காதீங்க. லைவ் முடிச்சுட்டு நான் கண்டிப்பாக எப்படி டெவலப் Ponder this பண்ணுறேன் delivery after the boundary. ஓகே. பட் இப்போது திரும்பவும் சொல்லிக்கிறேன் அது உங்கள் ஓன் ரிஸ்க் தான். Nice glance off the pads. No ப்ரைவேட் stopping that மெசேஜ் one. பண்ணியிருக்கேன். சூப்பர் ப்ரோ நான் பார்த்துட்டேன் நானும் பார்த்துட்டேன். நான் Great உங்களுக்கு அப்புறமா skill, மெசேஜ் lovely ஓகேவா. timing. The boundary was the only place that ball was heading. ஐயா சொல்லியா மாஸ்டர் என்னாச்சு. What's to come this delivery? I wonder. Over the infield with a cracking shot. ஸ்ரீ எங்கேயா காலேஜ் போயிட்டாரா தெரியலையே. அவருக்கு 1 வீக் லீவ்னு சொன்னார். வீட்டில் தான் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆளை காணோம். ஆஃப்டர்நூன் லைவ் வரேன் பேசுவோம்னாரு. Got the boundary last ball, punches it into the gap to நைட் get a லைவ் single. வரட்டும். Excellent batting. ஓய் மக்களே 15 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 50 லைக் போலாங்க. இன்னொரு 5 லைக் தான் தேவை 50 லைக் போகிறதுக்கு. சரி லைக் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் Just பார்த்துட்டு can't இருக்கீங்க. do it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. That's the over. The Royals are 147 for 3. It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has been dismantled with almost a level of disdain. Haas coming back on here. They've been bowling really well so far. ஓகே அடிக்க முடியுமா. அவன் தலைக்கு மேலே அடிச்சிட்டேன். Going a long way. What a shot. 6 போயிடுச்சா. சூப்பர்ரா நன்றி ப்ரோ. அதில் கிளியராக சொல்ல. ஓகே ப்ரோ கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். Brilliant, and that is stayed hit. Fantastic. ஓய் மக்களே நாம் லைவ் முடிக்கிறதுக்குள்ளே 100 லைக் போகலான்னு சொல்லிட்டு லைக் டார்கெட் வச்சுருந்தேன். பட் இப்போ கண்டிப்பாக வராது போல இருக்குது. போகிற வரைக்கும் போவோம். லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருங்க. மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இந்த லைவ் சேட் போனீங்கன்னா ஒரு கோல் இருக்குது. இன்னைக்கு நைட்டு மேட்ச் யார் வின் பண்ணுவாங்க. சிஎஸ்கேவா பஞ்சாபா எந்த டீம் வின் பண்ணணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த டீம் போட்டு போடுவோம். Hetmeyer has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Oh, great ஐயோ shot, but not going to beat the இல்லை fielder. பிடிக்கல. நீ ஏன்டா That's பின்னாடி great போயிட்டு fielding. இருக்க. That ball was flying. வரல. வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். வந்துட்டேன் எல்லாம் தெரியல. அவுட்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நாட் அவுட்டு. அப்பா விட்டடா.
ஓ இவங்களே 16 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. வாங்க 50 லைக் போலாம். இன்னும் ஒரு 3 லைக் தான் தேவை. 50 லைக் Oh, that's been heaved away and punished அப்படியே over the கூடவே rope. சேர்த்து That's a சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. groove of maximum. யாரு This ப்ரோ அது ஐ batsman's லவ் யூ brilliant சொன்னது? off the back அதுவா? foot. Transfers their பிராங்க்னு weight சொன்னாரு. back and pulls it away for a maximum. ஏப்ரல் பிராங்க் இல்ல ஏப்ரல் Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Solid shot. That's going for 4. 6. Strong area for them, lifted it up and over towards the rope. Well, these are crucial deliveries. 12 from 2 balls, and maybe there's a bit of a momentum shift. It's been a great over so far. 2 boundaries from it. The runs are flowing Okay, very இன்னும் எவ்வளவு அடிக்கணும்? easily now. 83 11 ரன் அடிக்கணும் மக்களே. Onto that early. That could be 4. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. The captain's made every effort to try and curb this onslaught, but the batters have had answers for every question so far. Okay. Check. Huge. That has flown. I love you. But they mean business. You, this Maya. innings barely seems to have got going and Love they're you hitting too, bro. sixes. They need Oh, my one brother. to win. That's got a flight number attached to it. That ball has got ஓய் a மக்களே long, 14 பேர் long பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. way. வாங்க 50 லைக் போலாம். இன்னும் ஒரு 3 லைக் தான். லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத பார்த்துட்டு இருக்கவங்க லைக் The சப்ஸ்கிரைப் runs are starting பண்ணிக்கோங்க. to come now. so Really much good மக்களே shot for 6. பார்த்துட்டு இருக்கவங்க This innings லைவ் is starting பார்த்துட்டு to இருக்கவங்க build. அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் போங்க. உடனே ஓடிடாதீங்க. ஓகே அடுத்த மேட்ச் என்ன மக்களே போலாம்? லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எந்த மேட்ச் போலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. இன்னும் ஒரு 3000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் தான் ஏத்த வேண்டியிருக்கு. ஜனவரி ஃபுல்லா. பிக் ஃபேனா? எதுக்குயா? தேங்க்யூன்னு சொல்லுவேன். திரும்ப நீ வந்துட்டு ஏப்ரல் ஃபுல் போடுவேன். போயா. ஓகே. சரி அடுத்த மேட்ச் என்ன போலாம்? யாரா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க போடுங்களேன். என்ன மேட்ச் போலான்னு? யாரும் சொல்லலன்னா நான் சிஎஸ்கே வர்சஸ் கேகேஆர் மேட்ச் போறேன். கேகேஆர்ல பஞ்சாப் சாரி. 5 ஹவர் மேட்ச் போலாம். எம்எஸ்டி ஓப்பன் ஏரியா இறக்கி விட்டு எம்எஸ்டி ஓப்பனிங் இறக்கி விட்டு அழகு பார்க்க போறேன்னா. மேட்ச் அபாண்டன் விட்டு வெத்தர அரே ஆரம்பிக்கவே இல்லடா. இப்பதானே ஆரம்பிச்சு அரப்பாவீங்களா? ஆரம்பிச்ச உடனேயுமா பாஸ்கர் கே ஹாய் ப்ரோ. சிஎஸ்கே வர்சஸ் ஆர்சிபி. சிஎஸ்கே வர்சஸ் ஆர்சிபியா? ஓகே ஏப்ரல் ஃபுல் கிடையாது தல. Hello We and are good already afternoon full. to you all. I'm Adam Gilchrist and alongside me today is விடுங்க, Ali இப்பதான் ஒருத்தன் Mitchell. It's ஏமாத்திட்டு great to போனான். be here for this match. I'm sure we'll be treated to a spectacular contest. Thanks, Ali. Let's join them down in the middle to find out who will be fielding first. Well, it's probably going to be a good batting surface throughout this match. It might just favour the team putting the pads on first. Shorts want to get off to a good start and take on the new ball, it seems. ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் பாலேவா? Today, he's also இந்தியா a வர்சஸ் great நியூசிலாந்து. ஓகே அடுத்த மேட்ச் போலாம். These two will look for சிஎஸ்கே big வர்சஸ் ஆர்சிபி opening அடுத்த மேட்ச் partnership. போலாம். Gone, knocked them over. Just too much pace there. இன்னும் இல்லை எம்எஸ்டி இறக்கணும். நான் தான் விக்கெட் ஆனா. Right-hander will look to settle in quickly. Went for the drive, complete miss. ஓகே பிடிச்சிருந்தா அவுட். பேட்ல பட்டது அது.
the outside edge. Good bowling there. Not the widest delivery I've seen, called nonetheless. Those are the first runs of the innings. Wow, 6 அவ்வளவுதான். ஓகே மக்களே, 12 பேர் மாத்திட்டு மறுபடியும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். 50 லைக் போலாம் வாங்க. இன்னும் ஒரு 5 லைக் தான் தேவை 50 லைக் போகிறதுக்கு. யாராவது லைக் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா நம்ம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீ லைட் செட் பக்கம் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு கோல்டு இருக்குது. இன்றைக்கி நைட்டு எந்த மேட்ச் வின் பண்ணணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த டீம் போட்டு போடுங்க. நைட்டு நடக்க போகிற மேட்ச்சில் எந்த டீம் வின் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ அந்த டீம் போட்டு போடுங்க. சிஎஸ்கே நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ சிஎஸ்கே ஓன் அகைன்ஸ்ட் ஆர்சிபினா மட்டும் அடிச்சுக்கிறேனா அப்படின்னா மொட்டை அடிச்சுக்கிறீங்களா? Just about ready to go out in the middle. எம்எஸ்டி அவுட்டா? சரி விடுங்க, என்ன பண்றது? Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. Don't need to do anything special. Light and length is the key here. Okay. 2 விக்கெட்டடா இந்த ஓவர்ல. அட பாவி. Head over the ball, great shot. That's racing. 4 6 4. You can't hit the ball much better than that. Times it to perfection. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேச்சுரேட் ஆகிட்டா போதான்னு தோணுது. ஏன்னா வியூஸ் வர மாட்டேங்குது, முன்ன மாதிரி லைக்ஸும் வர மாட்டேங்குது. வாவ், நைஸ் ஷாட்ரா. நானே எதிர்பார்க்கல. நைஸ் ஷாட். சாம்சன் might look to go big again here. இன்னொரு ஷாட், இன்னொரு 6. Your favorite team IPL? CSK தான் bro. நான் CSK fan, அது இல்லாம MSD fan தான். Just needs to be pitched up on a length. Too short and you're going to get punished on this pitch. Oh, padala. Connolly with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. Right drive ஆட பக்கவா? Right drive அடிப்போமா? இல்ல போகாது. No. Terrible shot. That's a big one, a maximum. Away she goes. If you lose the pictures, it's because it's hit the broadcast truck. உங்களுக்கு என்ன பாஸ்கர் ப்ரோ ஃபேவரட் டீம்? நீங்க எந்த டீம்? உங்களுக்கு CSK தானா இல்ல வேற டீமா? Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Over the infield with a cracking shot. Good return back from the deep. Got the boundary last ball. Punches it into the gap to get a single. Excellent batting. Going with pace. Dilip, hi bro. Welcome bro. ஓகே மக்களே, 11 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் ஒரு 3 லைக் தான் தேவை. 50 லைக் 50 லைக் போறதுக்கு. சரி, லைக் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. The runs are starting to come now. Really good shot for 6. This innings is starting to build. CSK bro, super bro, welcome to the club. இன்னைக்கு CSK வின் பண்ணனும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா? வின் பண்ணுவோமா? Well now that could be out. ஐயா, எதுக்கு இது XP யூஸ் ஆகும்? ஒண்ணுத்துக்கும் யூஸ் ஆகாத சும்மா. ஏன் எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க XP? எதுக்கு யூஸ் ஆகாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். நீங்க தான் 150 வச்சிருக்கீங்களா? சும்மா அது ஒரு விளையாட்டுக்கு அவ்வளவுதான். இன்டராக்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக, லைவ் பார்க்குறவங்களை இன்டராக்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக அது சும்மா அது. அப்படின்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. அது அதோட யூஸ் என்னன்னு இது வரைக்கும் எனக்கும் தெரியாது. யோ, போல் காணாம போயிடுச்சியா இதுல? போல் தெரியுதா உங்களுக்கு? நான் போல் க்ளோஸ்லாம் பண்ணல, ஆனா போல் காணாம போயிடுச்சு. இருக்கா? ஒரு செகண்ட் பதறிட்டேன். எக்ஸ்பிக்கு போய் ஐயோ, எக்ஸ்பிக்கு போயிட்டு வந்தோடனே போல் காணாம போயிடுச்சு திடீர்னு.
146 ஓட்டு வந்திருக்கு மொத்தமா. 78 அதுல வந்து 78% வந்து சிஎஸ்கேக்கு போட்டிருக்காங்க. 22% வந்து பஞ்சாப். Dubé, the new man in the middle, has a lovely technique and will look to get into his work quickly. 2 6 2 டாட் ஒரு விக்கெட். அப்போ போறத பார்த்தா இந்த பால் விக்கெட் தான் வருமோ. சொன்ன மாதிரி வந்துருச்சு. 2 6 2 டாட் 2 விக்கெட். எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க. போன வீக் உங்க லைவ்ல நான் 350 XP எடுத்தேன். ஓகே ஓகே ஓகே. யூஸ் ஆகாதுன்னு தான் தோணுது. Starting from the non-striker's end for now. Cautious coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Nicely played. Okay. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Can he come back with a dot ball? Dot ball la vena ka, please ka. Just open the face of the bat really well. That's through the infield. There'll be 4 more. நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் என்ன? The bowling, sometimes your ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னா 52 ரன்லாம் பத்தாதடா. Wonderful front foot shot and there was no point chasing that. Power and precision in that shot. Okay, போறா. ChatGPT ட்ட கேக்குறேன். ஓகே கேட்டு வாங்க. Piece of timing and they're into the 20s. How will he reply? Wow, six-a? That was seen so well. Nice 6. Timing was brilliant and that is stayed hit. Fantastic. Saw that early. No one's catching that. That's a great shot. Errs on the side of Okay, bowling slightly fuller and they've been put away. ஓகே 12 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. வாங்க 55 லைக் போலாம். இன்னும் ஒரு 8 லைக் தேவை 55 லைக் போறதுக்கு. சரி லைக் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நம்ம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் செய்து பண்ணிக்கோங்க. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. லாஸ்ட் ஓவரா 74 ரன் அடிச்சிருக்கோம் இந்த ஓவர்ல. இந்த இன்னிங்ஸ்ல ஒரு ஓவர் பேலன்ஸ் இருக்கு. பாப்போம் அடிக்க முடியுமா? ஏதாவது ஸ்கோர் வருமா? Should be runs here. ஒரு A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs. இன்னைக்கு நைட் என்ன நடக்க போதோ? Misses everything. ஓகே. ஓ இன்னும் ஒரு விக்கெட் தான் பேலன்ஸ் வேற இருக்கா? The shot was so late. Very nearly took an edge to the keeper. No control on that whatsoever. ஓகே. Not the ideal way of handling that ball. It shows how active and good your streaming is. அப்படியே சொல்றான். XP இருக்குன்னு தானே கேட்டீங்க? அதான் லைவ் பார்க்குறவங்களை இன்டராக்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக தான் அது சொன்னேன். அதான் சொன்னேன். Just textbook. Sees the ball go shorter and gets back fast. அது வேற ஏதாவது பர்பஸ் இருக்கா? சத்தியமா தெரியாது. 6 last ball. How will the bowler reply? XP அது எப்படி கால்குலேட் ஆகுதுன்னு தெரியாது. What a shot. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to ஓகே 9 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 48 லைக் வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு 2 லைக் தான் 50 லைக் போறதுக்கு. சரி லைக் பண்ணா பாருங்க. 2 லைக் தான் மக்களே. லைக் பண்ணிருங்க. 60 லைக் போலாம். 54 ருத்ராஜ் கைக்வாட். Fabulous timing too. And the innings comes to an end. Punjab will need 9. ஓகேப்பா. சரி நம்ம தான் வின் பண்ண போறோம். This is a 7 எடுத்துருக்கோமே. chase. You have to stay positive. But the openers are going to have to get at it straight away. 71 தான் அடிச்சிருக்கானுங்க மக்களே. 97 நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட 26 ரன் வித்தியாசத்தில் வின் பண்ணியிருக்கோம். நான் போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு ஒரு பாட்டில் தண்ணி மட்டும் கொண்டு வரேன். இன்னும் ஒரு 1 மணி நேரம் லைவ் பண்ணிட்டு நம்ம கிளம்பலாம். 5 மணி வரைக்கும் போகலான்னு பார்த்தேன். பட் 4 மணியும் ஓகே தான் தோணுது. 3 மணி நேரம் வந்துச்சு. ஒரு 4 மணி நேரம் லைவ் போட்டு கிளம்பலாம்.
ஓகே வந்துட்டேன். மோர் பீப்பிள் ப்ளஸ் மோர் டைம் ப்ளஸ் மோர் இன்டராக்ஷன் ஈக்குவல் டு மோர் எக்ஸ்பி. அதான். கனி ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் வாங்க. திஸ் இஸ் ஹவ் ஐயோ அது டபிள்யூயா ஹெச்ஓஇ போட்டினா அதுக்கு வேற அர்த்தம் இருக்கு. ஓகே மக்களே நான் பேசுறது கேக்குதா? வந்துட்டேன் திரும்பவும். சரி இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாந்து மேட்ச் கேட்டிங்களா? இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாந்து ஓகேவா? ஃபைவர் மேட்ச் தான் போகிறேன். இருங்க லைனப் கொஞ்சம் எடிட் பண்ணுறேன் தரேன். ஓ கரெக்டாக தான் இருக்குது. அப்போ எடிட் பண்ண தேவையில்ல. ஓகே போகலாம். ஓகே 10 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. வாங்க 55 லைக் போகலாம். இன்னும் ஒரு 7 லைக் தான் தேவை 55 லைக் போகிறதுக்கு. ஸோ கொஞ்சம் பேர் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Hello and welcome. You join us for this 5-5 between India and New Zealand. I'm Adam Gilchrist, and joining me for what should be an exciting contest is Ali Mitchell. It's great to be here for this match. I'm sure we'll be treated to a batting, Makkale. spectacular contest. Thanks, Ali. We go out to the middle now. Jaiswal, Big KL decision Rahul. coming up. Well, the captain must have a lot of confidence in the opening bowlers. Why else would you bowl first in these conditions? There'll be some batters relishing putting their pads on right now. 148 ஓட்டு வந்திருக்கு மக்களே போல்க்கு. Will open today. இன்னும் 2 ஓட்டு Fantastic போட்டிங்கன்னா technique. 150. Want the feet moving early and settle in Highest and ஓட்டா start இருக்கும்னு playing his நினைக்கிறேன். shots. KL Rahul will be at the other end. Misses everything. That was a Ahmed Naja, hi bro, tremendous welcome வாங்க. delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Leading edge lands safe from hands. எஜ் ஓய் மக்களே ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கவா? ரிப்ளை பண்ணுவீங்களா தெரியல. ஃபோனில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ லேப்டாப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ ஓகேவா? பேட்டரி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். என்னோட ஃபோனில் வந்துட்டு பேட்டரி பர்சன்டேஜ் 19 19 இருக்கு. அப்புறம் லேப்டாப்பில் வந்துட்டு 100% இருக்கு. சார்ஜ் போட்டு வச்சிருக்கனால ஃபோன் பர்சன்டேஜ் என்னோடது 19. உங்களோடது சொல்லிட்டு போக பார்ப்போம். இன்ட்ராக்ஷன் இதுக்கு பேர் தான் இன்ட்ராக்ஷன். புரியுதா? குட் ஈவினிங் ப்ரோ. குட் ஈவினிங் ப்ரோ. The bowling, sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Might look to go big again here. Huge. That has more people plus more time. அதே தான் more Just XP. missed the ஆமா line. Not the worst This is how delivery, but Kalki. that was dispatched with Okay, bro. interest. Everyone just watched that in awe. How will the bowler respond? great shot. Okay. It was a good length to try Nice shot. that, and they did that with Six. maximum results. 6 more. ஓகே 1123 சப்ஸ்கிரைபர்ல இருக்கோம். Into the crowd. நாங்க 1125 சப்ஸ்கிரைபர் போலாம். ஸோ 6 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் ஒரு லைக் வந்தா 50. இன்னும் ஒரு 7 லைக் வந்தா 130. ஸோ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. கூவி வித்துட்டு இருக்கேன் சேனல்னா For the drive, but it's a இல்லை wild யாரும் வாங்க shot. தான் மாட்டேறாங்க. பாஸ்கர் 77 ப்ளஸ்ஸா எதுக்கு? என்னது ப்ரோ 77 ப்ளஸ்? First ball for the batter. Coming ஓ in. இதுவா எக்ஸ்பியா? Wow, that's missed the lot. எக்ஸ்பியா சொல்றீங்க? வாவ் நைஸ் ஷாட். That is அச்சி நான் தான் கொஸ்டின் கேட்டல. சாரி ப்ரோ மறந்துட்டேன். அட கடவுளே, யாருக்காவது இப்படி ஒரு நோய் இருக்கா? இப்போ நான் தான் கொஸ்டின் கேட்டேன், நானே மறந்துட்டேன். எதுக்கு 77 போட்டுட்டு இருக்காங்க எல்லாம் யோசிக்கிறேன். ஐயோ என்ன போய் சொல்றது? லேப்டாப்ல 89, போன்ல 91. சூப்பர். நீங்க 77 வச்சிருக்கீங்களா? சூப்பர் பாஸ்கர் ப்ரோ. உங்க போன்ல 75 சூப்பர். ஹேட்ரிக் 6 அடிங்க ப்ரோ ப்ளீஸ். ஹேட்ரிக் 6 ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ. ஓகே 10 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. திரும்பவும் கேக்குறேன், உங்க போன்ல எவ்வளவு பேட்டரி பர்சன்டேஜ் இருக்கு இப்போ லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த டைம்ல? That's huge. That's a biggie. It is out of here. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் 6 நீங்க கேட்டது. That's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. அவுட். 6 வரல பட் விக்கெட். ஓகே இன்னும் ஒரே ஒரு லைக் தான் 50 லைக் போலாம் வாங்க.
லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. Sundar, the left-handed batter, taking guard. Washington A solid Sundara. start. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Head over the ball, great shot. That's racing away. A strong area for them, lifted it up and over towards the rope. Santner, the spinner, coming into the attack. ஸ்பின்னரா? வாடா சாண்ட்னர். ஓகே 6 ஃபர்ஸ்ட் 6 ப்ரோ. கவுண்ட் பண்ணலாமா? லைக் பண்ண பிரதர். ஓகே थैंक यू so much ப்ரோ. சஷ்விக் இல்ல, ஸ்டீவ் இல்ல, அக்கா இல்ல, ஃப்ளவர் இல்ல, மற்றும் பலர் இல்லையே. வருவாங்க. Can he come back with a dot ball? Beats the outside edge. Good bowling there. வரட்டும். There'll be runs here. Flex that one. Simple as you like. 6 மட்டும் போக மாட்டேங்குது. நானே என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஒரு 6 போனா அடுத்த 6 எல்லாம் வர மாட்டேங்குது. Great shot. Wide and mid on. Another run away. ஒருதான் போ. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. No, somehow it's missed everything. Just great bowling. Gets the ball spinning and it just misses the stumps. Brilliant shot. That's one for the crowd. How clean did they hit that? சஷ்விக் அண்ட் ஃப்ளவருக்கு ஸ்கூல் இருக்கும் போல. அப்படியா? Mitchell. இன்னைக்கு லீவ்யா? கவர்மெண்ட் ஹாலிடே ப்ரோ இன்னைக்கு. இல்லையா? கவர்மெண்ட் ஹாலிடே தானே இன்னைக்கு. கவர்மெண்ட் ஹாலிடே வந்துட்டு லீவ் வச்சா ஸ்கூல் வைக்க மாட்டாங்க. Well, now that could be out of the ground. That's a tremendous ஓகே, shot. திரும்ப முதல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் 6. Just a little bit of room அந்த given, அக்காக்கு and ஸ்கூல்ல it's ஒர்க் இருக்கு போல. flown over the boundary. அவங்களாம் ரெகுலர் வியூஸ் இல்லை ப்ரோ. அது வருவாங்க அவ்வளோதான். Clipped away neatly off the pads. Should get 4. Really good scoring. That's 10 from 2 deliveries, making the bowler pay. That was an impressively timed boundary. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. ஸ்ரீ பக்கத்து வீட்டு அக்கா கூட ஓடி பிஜே வச்சு அக்கா கூட பிஜே இருக்கலாம். That is quite extraordinary. Jaiswal, இருக்கலாம். don't do யாருக்கு it to தெரியும்? him like that. What a shot. அவருக்கு இருக்கு, அவர் விளையாடுறாரு. நமக்கு இல்ல, உட்காந்து நம்ம இங்க விளையாட்டுருக்கோம். That's a brilliantly timed shot off the நிலம bat. நேரம் It அப்படி just இருக்கு, flew நிலம to அப்படி the இருக்கு. boundary for 6. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Onto the front foot. Super shot. Should be 4. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Good contest. ஸ்ரீலங்கா. ஓகே வாங்க ப்ரோ. ஸ்ரீலங்கால தான் வெல்கம் ப்ரோ. கவர்மெண்ட் ஹாலிடேவா? ஆமா, இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஹாலிடே தானே. குட் ஃப்ரைடே கவர்மெண்ட் ஹாலிடே இல்லையா? Went for the drive. Complete miss. Through the குட் ஃப்ரைடே கவர்மெண்ட் ஹாலிடே இல்லையா? What a superb delivery. 2. ஓ, குட் ஃப்ரைடே நேஷனல் ஹாலிடே கிடையாதா? ஓகே நேஷனல் ஹாலிடே இல்ல ப்ரோ.
ப்ரோ உங்க பேர் என்ன? சாரி ப்ரோ பேர் சொல்ல விரும்பல, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஜிஆர்னு கூப்பிடலாம். நீங்க என்ன? ஜிஆர். One over left in the innings. Bracewell. கவர்மெண்ட் ஹாலிடே இல்ல போல, அப்ப ஸ்கூல் இருந்தாலும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ மேக்ஸிமம் வாய்ப்பு இருக்கு. Should be runs here. ரெகுலர் கஸ்டமருங்க, ரெகுலர் வியூவர் சொல்லி அது என்ன கஸ்டமர்? என்ன பொருளை வாங்கிட்டு போற? Dragged out and pulled Six. away. Pulled that with great power and it's been launched. ஓஎம்ல 7 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 55 லைக் போலவங்க. இன்னும் ஒரு 5 லைக் தான் தேவை. 55 லைக் போறதுக்கு சரி. லைக் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நம்ம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Will it be 3 boundaries in a row? வரல. அவுட்டா? That's Out. a confident appeal. Oh, that's close. Hunt, the new man in the middle. He wants to get the feet moving, get behind the line of the ball nice and early, and really get stuck into his innings. கையிலே எடுத்து விட்டடா. கையிலே அடிச்சு விட்டேன். சரி ரெகுலர் வியூவர். ஆமா அப்படி சொல்லுங்க. Jadeja looks calm in the middle, ready to face his first. பின்னாடி தான் அடிக்க போனா, பேசாம பின்னாடி அடிச்சிருக்கலாம். Some lovely shots around the ground. The hat-trick ball. This is the worst time to be coming out to the middle. Oh my, that's just flown off the middle. Well, that ball has கடைசி பால் ஒரு 6 ஓட முடிச்சிருக்கோம் மேட்ச். போய் இன்னொரு பால் இருக்கா? ஓகே. Power coming forward onto the front foot. It's just ridiculous. முடிஞ்சு நினைச்ச மேட்ச். ஒரு தான் வரும். Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. And that's the end of the innings. New Zealand. Okay. யார் எவ்வளவு அடிச்சிருக்கோம்? 102 runs. ஜெய்ஷ்வால் 49. ஆடா பாவி, ஒரு ரன் அடிச்சதா 50 போட்டுக்கலாம், பார்க்காம விட்டேன். ஓகே. கேஎல் ராகுல் 16, வாஷிங்டன் சுந்தர்ஸ் 24, சுமன் 0 அவுட், ரிஷப் பண்ட் டக்கு. This is a massive total to chase. You have to stay positive, but the openers are going to have to get at it. நம்ம தான் வின் பண்ண போறோம். அப்புறம் என்ன? 69, 69. நைஸ். 101, 5 ஓவருக்கு 100 ரன் அடிச்சிட்டோம் மக்களே. சரி என்ன இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிடலாமா? நைட் வரவா? வியூஸும் வரல, ஒன்றும் வரல. சிஎஸ்கே வாசஸ் ஆர்சிபி ஒரு மேட்ச் கேட்டிங்க, சும்மா அது ஒரு மேட்ச் போயிட்டு வருவோம். லவ் ஃப்ரம் சம்வேர் எல்ஸ். ஓகே வாங்க. Hello and good afternoon to you all. I'm Adam Gilchrist, and next to me in the commentary position is Ali Mitchell. Looking forward to this one. It should be a cracking game. Thanks, Ali. Let's join them down in the middle to find out who will be fielding first. Well, it's probably going to be a good batting surface throughout this match. It might just favour the team putting the pads on first. Shorts, the right-hander opening today. Gaikwad will be his partner today, starting at the non-striker's end. ஃபர்ஸ்ட் பால் 6. That's a waste of a delivery. ஐயா மார்னிங்ல யார் வருவா? நைட் Getting வாங்க. onto it, dispatching ஓகே. it for 6. மார்னிங்லயும் வருவாங்களே. மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் போட்ட லைவ் தான் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ஹையஸ்ட் வியூஸ் போன லைவே மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் போட்ட லைவ் தான். Pandya with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. பாண்டியா no 6. A long way, what a shot. Ahmed, hi bro. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Okay, no 6. That was seen so early. The timing was brilliant, and that has stayed
hit. Fantastic. Boundaries are flowing. You need to find a dot ball or two just to slow things down again. Okay. Good shot. A beauty. Six போறா. Six. They've got 3 in a row now. Hey, vaya. Fabulous timing too. Shashwantik bro, hi bro, welcome back. Shot away this டேய் அப்ப எங்க போயிட்ட காலையில ஆளே காணோம். ஸ்கூல்ல என்ன? Drives into the 6 யார் bro கேட்டது? 6 வந்துச்சு. ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, மதியம் தான் சாப்பிட்டேன். லைவ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கூட சாப்பிட்டேன். Any better. Perfection. ஏன் ப்ரோ நான் சாப்பிட்டேன்? என்ன சாப்பாடு? This bowler knows how to give the ball a mighty tweak. Let's see how they go. Beats the bat. Jeez, how's that? ப்ரோ படத்துக்கு போலையா? நாளைக்கு ப்ரோ, நாளைக்கு தான் போலாம் பிளான் பண்ணிருக்கேன், பார்க்கலாம். நாளைக்கா நாளைக்கு தெரியல. டிக்கெட் இல்லப்பா, எங்கயுமே டிக்கெட் இல்லனா ஷோவே இல்ல. இன்னைக்கு மட்டும் தான் ஓடுது. நாளைக்கு கூட போடலாம். மிஸ் பண்ணவே இல்ல. மிஸ் பண்ணா நாளைக்கு போடுறதா தான் லிஸ்ட் பண்ண முடியும். மிஸ் பண்ணதா all the way to the boundary. ஒரே ஒரு தியேட்டர்ல போட்டுருக்கோம், அது 4:40க்கு போட்டுருக்கோம். நைட்டு தான் பார்த்துட்டு நைட்டு தான் புக் பண்ணோம். Oh, great ball. Just great bowling. Gets the ball spinning and it just misses the stumps. Oh, great shot. Not going to beat the fielder. Oh my word, fast reflexes and grabs. லீடர் பண்ற மிஸ் அது போல. ஐயோ பேர் என்ன? சரவணா ஸ்டோர்ஸ். சரவணன். ஆமா. ஓகே. ப்ரோ எப்போ லைவ் ஆரம்பிச்சிங்க? நான் ஆரம்பிச்சு 3.5 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகுது. எல்லா படத்தையும் நைட்டு தாங்க ஓட்டுறான். நான் நைட்டில் போயிட்டு படம் பார்த்துட்டு எப்போ வர்றது? Samson in the middle, who wants to get the feet moving from the get-go. First ball for the batter, coming in. Waits for it. Crack. Looks to be full. 5 ஓவருக்கு 100 ரன் அடிக்க முடியுதான்னு பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் 30 ரன் வந்துருச்சு. 32 ரன். Yeah, can be very ரெண்டாவது ஓவருக்கு தான் 36 ரன். அப்ப அடிக்க முடியாது, வாய்ப்பு இல்ல. ஹரிபாஷ்கர் சண்முகம் ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வாங்க. Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. ஓய் மக்களே, யாரோ லைக் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு 5 லைக் தான், 55 லைக் போலாம் வாங்க. ஸோ லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. A new bowler is coming into the attack. ப்ரோ எத்தனை மணிக்கு? என்னது எத்தனை மணிக்கு? லைவ் எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, Time that perfectly. லைவ் சரியா 12 மணிக்கு ஆரம்பிச்ச ப்ரோ. 12 மணிக்கு ஆரம்பிச்ச லைவ். Might look to go big again here. What a shot. They bludgeon the ball across and over deep wicket for 6. Absolute power. இந்த பேர் என்ன ப்ரோ? பேர் சொல்ல விரும்பல ப்ரோ, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஜிஆர்னு கூப்பிடலாம் நீங்க. என்ன clipped away neatly off the pads. Should get 4. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. How will he reply? Oh my, that's just flown off the middle. Hopped on its way really, pivoted onto the back foot and lofted it all the way. ஓய் மக்களே, 7 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. வாங்க 55 லைக் போலாம். இன்னொரு 5 லைக் தான் தேவை. லைக் பண்ணா பார்த்துட்டு நம்புறேன். லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Sure, muscles that away. It's flat and hard and 4 more. Really good scoring. That's 10 from 2 deliveries, making the bowler pay. That was an impressively timed boundary. ப்ரோ எப்போ முடியும்? இதோ 4 மணிக்கு முடிஞ்சிரும் ப்ரோ. 4 o'clock. இன்னொரு 1/2 hour. Good contest here at the moment. 4 off the last. ஐயா சொல்லுங்க ப்ரோ, சொல்லு மாஸ்டர், என்னாச்சு? The bowler can respond. Wow, that's missed the lot. Team score 69. Nice. பாப்பா
100 வருமா? Saw that early. No one's catching that. That's a great shot. கொஞ்சம் ஏர்லி ஆடிட்டேன். That is a masterclass of எப்போ லைவ் batting. டைம் சொல்லுங்க, Reads the lane, நோட்டிஃபிகேஷன் வரலனா gets நான் forward, வரணும். dispatches it to 8 the மணிக்கு ப்ரோ, boundary. நைட் 8 o'clock லைவா இருக்கட்டும். ஆஃப்டர்நூன் விட்டு 12 மணி இல்ல 1 மணி, 12 to 1 குள்ள எப்போ லைவ் இருக்கும். ப்ரோ ஓப்பனிங் பிரேவிஸ் ப்ளீஸ். ஓப்பனிங்ல பிரேவிஸா? சரி இருங்க, அடுத்த விக்கெட் ஏதோ போச்சுனா எடுத்து வரேன். Beats the outside edge. சொல்லும்போதே போயிடுச்சு. They've gone up here. ப்ரோ மொபைல்ல சார்ஜ் இல்ல. நான் தான் லேட். ஓகே இருக்கட்டும் ப்ரோ, பிரச்சனை இல்ல. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Oh, whack. Kicked The bones out of that. It's gone for a maximum. Well, that's a very good hook shot. Onto the shorter ball quickly and has hit that well over the boundary. அடிப்போம்ல. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the back quicker than we thought. Big appeal. This could be out. Well, பிரேவிஸ் தான கேட்டிங்க. Man taking guard in the middle. They want to get things going after getting their eye in. ஓகே மக்களே, 9 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னொரு 4 லைக் தான் 55 லைக் போறதுக்கு. ஷேர் லைக் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருங்க. மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Strong area for them. Lifted it up and over towards the rope. லைவ் ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க. அப்படியே போக 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 அந்த வியூஸ் கவுண்ட் குறைஞ்சிட்டே போகுது. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Pinged off ஓகே that. 6 ஆமா 6. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. 89 வந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு ஓவர் இருக்கு. 100 ரன் அடிக்க முடியுமா? Big edge. ஐயோ That looks gone. அவுட். ப்ரோ அவுட் ப்ளீஸ். யார் அவுட் பண்ணோம்? பேட் ஷாட் 58 அவுட். The right-hander, new batter out in the middle, ready to face up. One over left in the innings. Dar to bowl it. இன்னும் 11 ரன் அடிக்கணும். டீம் ஸ்கோர் 100 வரணும். ஓகே 6 வந்துச்சு. Plenty from these bowlers. ப்ரோ இன்னைக்கு லைவ் மறந்துட்டேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, விடுங்க. That was immense. That's flown over the boundary. ஐயோ Not going to beat the fielder. Tried to go early, but straight to extra cover. Dubé out in the middle. Lovely player to watch once in. Looks quite relaxed too. No. Terrible ஓல shot. இன்னும் 5 ரன் வேணும். 3 பாலுக்கு 5 ரன் வேணும். Bowling's வருமா? too good though. Great line and length. Beats the edge. ஓல அவுட். That's a strong appeal. What's the umpire's decision? பை 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 மொபைல்ல ஜா. ஓகே ப்ரோ பை ப்ரோ. முடிஞ்சது இன்னிங்ஸ் 95 மக்களே 95. This is a massive total to chase. You have to stay positive, but the openers are going to have to get at it straight away. There can't be ஓகே ஓகே மக்களே 6 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னொரு 4 லைக் தான் தேவை 55 லைக் போகிறதுக்கு. சரி லைக் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாய்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கு பேசும்போது. ஓகே நைட் பார்க்கலாம். ஓகே ப்ரோ நைட் பார்க்கலாம். என்ன லைவ் முடிச்சிடலாமா இன்னைக்கு? இதோட ஒரு 3.5 மணி நேரத்துக்கு வந்திருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது போதும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு. என்ன சொல்றீங்க?
இதுக்கு மேலே போனாலும் யாரும் வரமாட்டாங்களோன்னு தோணுது. ஸோ நான் லைவ் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே மக்களே, ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க அப்படியே ஒரு பாய் சொல்லிட்டு கிளம்புங்க பார்ப்போம். நானும் கிளம்புறேன் அப்படியே. 4 மணிக்கு பிடிக்கலான்னு பார்த்தேன், பட் இதுவே போதும்னு தோணுது. ஒரு மாதிரி இருமல் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ யாராவது லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, லைக் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். லைவ் பார்த்த எல்லாருக்கும், சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே. ப்ரோ நான் தான் சித்தேஷ். ஹாய் ப்ரோ சித்தேஷ் ப்ரோ, நீங்கள் லேட்டாக வந்துட்டீங்க. லைவ் ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம், நம்ம முடிக்க போகிறோம். வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம். வாங்க, நைட் லைவ் இருக்குது, அப்படியே நைட் லைவுக்கும் வந்துடுங்க. ஓகே ப்ரோ, பாய் பாய் ப்ரோ, பாய் சித்தேஷ் ப்ரோ. ஓகே மக்களே, 4 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. யாரோ லைக் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்படி லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே மக்களே, ஸ்ட்ரீம் பார்த்த எல்லாருக்கும் நன்றி, சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி. வேற ஒரு ஸ்ட்ரீமில் அது பார்க்குறது வரைக்கும் வரட்டா.